I have the email, I showed them, but it's not SMAR, it's SAMAR. The mail I sent. Yeah, एक डायरेक्टली ले लो इधर 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 अरे बाद में कर लेना वो चलता रहेगा बाद में कर लेना देख लेना बस बंद कर दो এটা কি এখান থেকে অফ করে রাখবো সাউন্ডটা নিচে everybody made a mistake. আচ্ছা এইটা প্রিয় এই জায়গাটাকে মিউট করে রাখবো প্রিয় এই জায়গাটা মিউট করে রাখবো মিউট তো এই সাউন্ডটা আমার মধ্যে ঢুকবে কোথায় টানছো এইটা তুমি বন্ধ করে রাখো এটা তুমি ক্লোজই করে দাও তুমি ক্লোজ করে দাও वो चलने दो ना वो चलता रहेगा लाइव पे हां ऑटोमेटिक ऑन है ना वो तो ऑटोमेटिक हाँ देखना देख सकते हो देखो সরি কিনোট প্রেজেন্টেশন আছে আরে ল্যাপটপ এখানে আছে কি হ্যাঁ এটা সেই ল্যাপটপটা কোথায় এটা লোড করব স্লাইডটা সরি স্ট্রিমিং হচ্ছে না হচ্ছে স্ট্রিমিং করে দেখো সাউন্ডটা আলাদা অডিও ভিজুয়াল লোক আছে আমার খালি রেকর্ডিংটা করো কোথায় কোথায় চলছে কোথায় সাইড কোনটা বলছো এটা এটা হ্যাঁ 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 মাস্টার এই দেখো আসছে না এটাও আগে এটা আগে নয় আমি কথা বললাম তো এই যে এখন আমি দেখতেছি দেখো আমি লাইভ করছি না ঠিক আছে কিছু হচ্ছে একটু পরে পরে হবে না র্যাগিং প্রচুর কথা বললে আসছে না একটু আগে একটু বলি না একটু একটু পরে পরে হবে ও আমি আগেরটা দেখছিলাম स्ट्रीमिंग जब होगा थोड़ा बात तो होगा ना तो ये इवेंट होगा उसके बाद थोड़ा बहुत तो 1-2 मिनट बाद स्ट्रीमिंग हाँ तो कोई सब अरे बैठो तक चले जाना स्टार्ट हो जाए उसके बाद चले जाना स्टार्ट हो जाए उसके बाद चले जाना এই স্যার ল্যাপটপ का यूट्यूब जा रहा है लाइव क्यों किया
একটু আনতে होगा वो आए देखे এত সুন্দর নেটগুলো ছিল, খারাপ হয়ে গেল কি করে? ওই তো আছে। এই আমি না, তুমি একটু এগিয়ে এসো, আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে এখানটা, ঠিক আছে, তাহলে আমি পাচ্ছি না এটা কিছুক্ষণ পরে। আচ্ছা আমি চেয়ারটাকে একটু আগিয়ে আনবো, আচ্ছা। বেডশিট থেকে বেরিয়ে যাবে। নামান। দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি উঠি। এইটাকে একটু সরিয়েও তো রাখা যায়। কোনটা এটা? হ্যাঁ, এটা ওর মুখার দিকে হোক না, পাটা তুলুন। না, এখন যখন পা দেবো না তাই বলছে। ভেতরে যাবে ওটা? এটা হ্যাঁ,
আচ্ছা আমি এটা পা দিয়ে চাপছি, তুমি ঢুকিয়ে দাও। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঢুকিয়ে। ঠিক আছে। ভ্যাক্স করবেন বলেছিলেন, আর ভ্যাক্স করেছিলেন? না করা হয়নি। বসন্ত উৎসবে শান্তিনিকেতনে দেওয়া হলো না? না।
স্ক্রিনটা যাচ্ছে কট নেই ওর করে দিয়ে দিলে কটটা বললাম তো কট নেই তো বলি খালি প্রয়োজন ঠিক আছে স্ক্রিনটা দেখো স্ক্রিনটা দে না এটা ওই মাইকে তার বড় আছে তুই জানা না ওনা কোন তিনি বলবেন আরে তুই কোথা বলছিস এখানে বলছিস চল সিরিঞ্জ সব ওই একসাথেই অন একসাথেই এগুলো পাঠ করে দিলি সিলিং এর লাইট স্টেজে পড়ছে না না दोनों का बड़ा खाना नहीं 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 जब जब बोलेंगे हिंदी को उनको दिखा देंगे ना बोल बोल उसका हम साइड कर देंगे साइड को तो बोलेगा उसको जो दिखा रहा है ये इसको पीछे करना पड़ेगा मैं पीछे कैसे कैसे करूँगा छोड़ सुनो सुनो एक बार आपको दिखा दूंगा कौन बोल रहा है उसके बाद इसको तुम जो बोल रहे हो तो बीच बीच में चेंज करना पड़ेगा ওকে কাছে ঠিক আছে अच्छा काहुलटा वो वहीं से टेढ़ा है वो सीधा तो है कलेक्टर है वही टेढ़ा है हाँ वही टेढ़ा प्रोजेक्टर ही टेढ़ा है वो सीधा थोड़ी है नहीं ये स्ट्रेट है स्ट्रेट तो सीधा करना वो सीधा नहीं अभी हिला मत ट्राइपॉड को कैमरा कवर हिला दाঁড়াও वो रहने दे टेढ़ा ही रहने दे वैसे टेढ़ा ही रहने दे लेकिन जब আপনার মাইক আছে না আপনার মাইক হ্যাঁ এই মাইকটা চেক করতে রাখো এই মাইকটা লাগানো নাম দেখ বলছো নাম কোথায় হতে হতে আমাদের নাম আছে
হ্যাঁ আসছে check hello check it hello শুধু কটটা নিচে এমনি কটটা ধরে পপুলার কোথাও আছে হলের লোক কোথায় গেল হলের লোক তো এখানে যে ছিল সুদর্শন দাদা কিনা কোথায় আছে একটা 57 মাইক দাও তো তখন বললো আমার কাছে আছে তোকে দিচ্ছি 58 দিয়েছে 57 কালো আছে দেখো তিনটে দিয়েছে তো আমাকে বলেছে 57 আছে আমার কাছে লাগলে নিয়ে নিবি আরে এইখানে নেই তাহলে ডিপার্টমেন্টে এখানেই আছে কোন ব্যাগে বের করলো আমাকে তুমি দেখাবে আমি তিনটে নিয়ে এসেছি বললে হবে দেখিয়েছে তোমাকে নাকি হ্যাঁ বলে 57 আছে আমার কাছে জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো थोड़ा और आगे बढ़ो ठीक है आ रहे हैं ये नीरज ये डिस्प्ले কোথায় আরে যাবে না আমি আছি তো তুমি যাও না এখন তো টেনশন আরম্ভ নেই দেরি আছে 5-10 মিনিট টাইম একটাই হ্যাঁ হ্যাঁ আরে তোমার মাইক তুমি পেয়ে যাবে তুমি টেনশন করো না টেবিলটা সরাবে তো খাওয়া হয় তো কি টেবিলটা খুলে দাও তুমি টেবিলটা সরে দাও কাকা একটুখানি বাজা পরে বিলিয়ে নিও কাকা একটুখানি বাজা ব্যালেন্স সময় হয়েছে মায়া নামবে মায়া পুরো বেকার হয়ে গেছে নিজে বুঝতে পারছি মায়া কি বাচ্চা মায়া আছে না মায়া না নামাও এত ভালো ভালো মাইকে বলো তাহলে কথা check hello check this hello check Hello.
Welcome to all of you, the director, the dean, the esteemed speaker, our guests, our colleagues, students, and everyone present here. It is indeed my great honor to be addressing you this afternoon on the occasion of International Women's Day 2023. So the theme of International Women's Day 2023 is Embrace Equality. Let's start by saying this. Imagine a gender equal world, a world of free of bias, stereotypes, and discrimination. A world that is diverse, equitable, and inclusive. A world where difference is valued properly and celebrated to make a fair distribution. Therefore, we can forge women's equality, and collectively we can all embrace equity. Equity is not just a nice word to have, it is a must-have thing. A focus on gender equity needs to be a part of every society's DNA. The Embrace Equity theme aims to get the world thinking about why equal contributions are not enough. Toward this, the first step is to understand the difference between equity and equality. Equality indicates that each and individual group of people is given the same resources and opportunities, whereas equity recognizes that each person has different circumstances and allocates the exact resources and opportunities needed to reach an equal outcome. For example, imagine that there are two children and they are hungry as well. You pick up 2 apples to give them to each child. Suddenly you remember that one of the children are allergic to apples. So you give 1 apple and 1 banana instead. Note, you give 1 piece of fruit to each child. But you are also being equitable because you are giving each child a legitimate way of satisfying their hunger. Since everyone is not the same, so focusing on the equality doesn't help much. Rather, we should foreground equity over equality. So let's make it a mission to educate our friends, family, colleagues, and the community on the need for equity so that one day we can create a world that is diverse, equitable in a genuine sense, and inclusive. So with this note, let's start our today's program by inviting our director, Professor Shambhamitra Bandyopadhyay, to address the audience present today. So I request Professor Bandyopadhyay to come and take the podium. Thank you. Good afternoon. It's a pleasure to welcome all of you to the celebration of the International Women's Day 2023. We have been celebrating this day for a few years now. Of course, we could not celebrate on 8th March because of Holi and Dol. So our colleagues decided that today we will be celebrating this day. We have, from the very beginning, this question has always been posed whether we need to celebrate International Women's Day, and I'm very happy to note that today there will be a debate on this particular issue, whether it is still relevant. Well, I have my own opinions, but we will listen to what the debaters would have to say. I also am very happy to see that we have Professor Shuprakash Ray amongst us, and he will be speaking on Bibha Choudhury, and I think we've all know a little bit, more or less we know about her, but we will find out more in detail about her life, about her work, because she is an inspiration to all of us, not just women, but all of us. I've always held, and Shumana very nicely put it, this equality and equity. The difference between equality and equity. Equality does not always make sense, equality of resources, etc. For equity is what we need. And she gave a nice example of the difference between these two terms. And therefore, even now, the women that we see in this room, in this auditorium, is not a reflection of the society. It's a very, very small percentage of the society. The society, in the larger sense,
that equity is still missing, and that equality and equity both are missing in the way we handle the different genders. And therefore, steps need to be taken to bring in that equity. And for that, we have to provide some additional resources, some additional incentives for those who traditionally, years together, centuries together, have been forced to be behind, to the extent that many have started thinking that that is the position that they are supposed to be in, and therefore they are reasonably happy with that. So I assume that once this thought totally sinks in, that this equity is a right, equality is a right, then there will be, and the disturbances in the society, they have already started. So there will be, it will not be a stable society at that point of time when a large section demands that equality. But then we have to go through that phase in order to settle at a stable position once again, but hopefully in a better stability. With those few words, I thank our speaker for sparing his valuable time and being with us here today, all the guests, and also my colleagues who have put in a lot of effort in organizing this program, and all my other colleagues and students, staff members, all who are attending this program, because it is not just for women, and neither it should be left to just a single day. Every day is a man's day, every day is a woman's day. So it's a day for all of us, but then still the reminders are still needed. And that is why we are here today celebrating the International Women's Day 2023. Thank you very much. Thank you very much, Professor, for this exciting talk. So through her talk, she had set the right tone for the program ahead. So now I will move on to the next part of our event, which is a keynote speech by Professor Suprakash Roy. So today we are extremely fortunate to have him among us, and we hope to learn a lot from his today's talk. So now I request Professor Roy to come up and kindly take the podium. And before that, I should introduce our speaker, Professor Roy. So Professor Roy is a physicist by profession and author and writer by choice. He obtained his doctoral degree from Calcutta University and did his postdoctoral research studies at Yale University and University of Pittsburgh, USA. He has held visiting positions at the University of Pittsburgh, USA, Purdue University, USA, University of Calgary, Canada. He was awarded the JSPS Fellowship Senior to visit Japan, and also visited Argentina as a TWS UNESCO Visiting Associate at the Centers of Excellence in South, awarded by the Third World Academy of Sciences. He has been awarded Hinalkandi Devanji Lifetime Achievement Awards for the translational research. He was the Vice President of the International Radiation Physics. He acted as the editor of 2 Elsevier journals, Radiation Physics and Chemistry, and Applied Radiation and Isotopes for many years. Apart from that, he was the member of National Committee of History of Science, INSA, and was the editor-in-chief of the journal Science and Culture for 20 years. He authored 7 books. Currently, he is associated with multiple reputed English dailies, where he writes articles on a regular basis. Thank you very much, Professor Roy, for being a part of today's program at ISI. You may please take the podium. Thank you. Good evening, everyone, and thank you for the introduction. It is my proud privilege being invited to present a talk in a historic institute founded by Professor Prashanta Chandra Mahalanobis. It is also an honor to speak in an institute on an International Women's Day where a woman is a director. And I thank you all the organizers for the invitation accorded to me. বক্তৃতাটি আমি বাংলাতে বলবো। আমি আশা করছি অডিয়েন্সে সবাই বাংলা বোঝেন, তবে for the benefit of some persons who may not
read the Bengali script. That's why my slides are in English, but I will speak in Bengali. অনেকটা এটা ওই বকচ্ছবের মতো শোনাবে, সুকুমারের কবিতা বকচ্ছব, এবং যার মাথাটি হচ্ছে বকের এবং দেহটি হচ্ছে কচ্ছপের। ইংরেজি ট্রান্সলেশনটি এটা আমার নয়, এটা ওরই সুযোগ্য পুত্র শ্রী সত্যজিৎ রায়ের তৈরি করা। কেন এই বিভা চৌধুরী? সাধারণত পথিতযশা বিজ্ঞানীদের জীবনে আলোচনা করাটাই প্রথা। বিভা চৌধুরী না, উনি কোনো জীবদ্দশায় কোনো সম্মানে বা কোনো পুরস্কারে সম্মানিত হননি। ভারতবর্ষের 3টি একাডেমি অফ সায়েন্স তার কোনোটারই ফেলো নির্বাচিত হননি। উনি ভারতবর্ষের প্রথম উচ্চ কণাশক্তি পদার্থবিদ, অর্থাৎ হাই এনার্জি পার্টিকেল ফিজিসিস্ট। উনি পরাধীন ভারতে বসে নোবেল প্রাইজ পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত সমতুল্য কাজ করেছেন। উনি দেশের 2টি নামী বিজ্ঞান সংস্থা, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, সেখানে হোমি ভাবার সঙ্গে কাজ করেছেন, এবং পরবর্তীকালে আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, সেখানে বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। অথচ তিনি বিজ্ঞান সমাজে চিরকালই থেকে গেছেন অপরিচিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। যতদিন না 2018 সালে প্রথম থেকে লোক বিভা চৌধুরী জানতে শুরু করলেন, যখন আমাদের এই বইটি 2018 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ হয় 2018-তে জার্মান প্রকাশক। পরবর্তীকালে খুব আনন্দের বিষয়ে যে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ঠিক করে যে এই বইটির একটি ভারতীয় সংস্করণ এবং পরিবর্তিত ভারতীয় সংস্করণ তারা বার করেছে, যার মূল্য 165 টাকা, যেটা জনগণের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বিভা চৌধুরী আমি বিজ্ঞান কলেজ এবং পশু বিজ্ঞান মন্দির চত্বরে ওকে আমি নিজে দেখেছি। 1976 সালে পিআরএল থেকে রিটায়ার করার পর কলকাতায় আসেন এবং কলকাতায় বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে উনি ভলান্টারিলি কাজ করেন ওদের সঙ্গে। ওকে আমি দেখেছি, দেখে উনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কাজে ওর বেশভূষা, চাল চলন এবং চলন বলনে একটা ব্রাহ্মদের জাতীয় আভিজাত্য ছিল। ওর জীবন কাহিনী সম্বন্ধে খুব বেশি জানা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে, আমরা যখন বইটি লেখা শুরু করি তখন উনি প্রয়াত, এবং খুব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ওদের 5 ভাই বোন, তারাও সব প্রয়াত শুধু নয়, তারা কেউই বিবাহ করেননি। কাজে পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে যে কিছু জানবো সেটার উপায় ছিল না। কাজে আমরা যেটুকু তথ্য নানাভাবে সংগ্রহ করেছি সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে একজন প্রতিবেশী মহিলা, যিনি বিভা চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘকাল একই বাড়িতে বাস করেছেন, তার কাছ থেকে অনেকটা তথ্য জোগাড় করতে পেরেছি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে নারী শিক্ষা সবে সূচনা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা বিশেষত তখন কিছুই প্রায় ছিল না, সবে শুরু হয়েছে। কেননা 1914 সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে প্রথম সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং 1916 সাল থেকে ফিজিক্সের এমএসসি পড়ানো শুরু হয়। এবং নারীরা যে ফিজিক্স পড়তে খুব কমই আসতো সেটা বুঝতে পারবেন এই কারণে, একটা উদাহরণ দিই যদি, 1916 সাল থেকে তারপর দীর্ঘ 20 বছরে, অর্থাৎ 1936 সালে যে বছর বিভা চৌধুরী এমএসসি পাস করেন, উনি ছিলেন 3য় এমএসসি মহিলা ফিজিক্স, এবং ওর 1934-36 শিক্ষাবর্ষে উনি ছিলেন একমাত্র মহিলা। এমএসসি পাস করার পর বিভা চৌধুরী ঠিক করলেন যে উনি পিএইচডি করবেন এবং গবেষণায় নিযুক্ত হবেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এটি একটি কিন্তু খুব যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, এবং তিনি কি করলেন, তিনি ডিএম বোস, অর্থাৎ দেবেন্দ্র মোহন বসু, সাধারণত ডিএম বোস নামে পরিচিত। ডিএম বোস তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত প্রফেসর, পালিত অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান। উনি তার কাছে অ্যাপ্রোচ করলেন করার জন্য। ডিএম বোস আপনারা জানেন জগদীশ চন্দ্র বসুর ভাগ্নিও, একটু বলে দেওয়া দরকার, এবং পরবর্তীকালে জগদীশ বসুর মৃত্যুর পর উনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় যে বিজ্ঞানীরা, মহিলারা খালি পিএইচডি করতে বা বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী কম হতেন তা নয়, তখনকার দিনে নারীদের বুদ্ধিমত্তা, সামর্থ্য এই নিয়ে লোকের অনেক সন্দেহ ছিল। আপনাদের মনে থাকবে হয়তো সিভি রমন এবং কমলা সোহানির গল্পটি, গল্প নয় ঘটনা। কমলা সোহানি উনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নারী বলে।
এবং এখানেও শোনা যায় ডিএম ঘোষ প্রথমে বৃহস্পতি যখন অ্যাপ্রোচ করেন ওকে বলেছিলেন যে দেখো আমার ল্যাবরেটরিতে ঠিক মেয়েদের মতন কাজ করার কোনো সুযোগ নেই, সেরকম কোনো কাজ আমার নেই। যাই হোক, পরবর্তীকালে উনি ওটায় জয়েন করেন এবং উনি যে কাজটা শুরু করেন সেটা হচ্ছে কসমেটিকের উপর। এই অডিয়েন্সের কাছে কসমেটিকের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার আমি কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। শুধু যেটুকু দরকার বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি কসমেটিক রেজ, যেটাকে আমরা প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি বলি, অর্থাৎ যেটা কিনা সবেমাত্র বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলো, তাদের মধ্যে থাকে প্রায় 89% প্রোটন, 10% হিলিয়াম বা আলফা পার্টিকেল এবং বাকি 1% হচ্ছে লিথিয়াম থেকে সমস্ত মৌলকণার সংমিশ্রণ। এটুকু জানার দরকার এই জন্য যখন কসমেটিকের কাজ চৌধুরীরা করেছেন এটাতে কোথাও লেগে না নীল হয়ে গেছিল এটা। এইটা একটু বন্ধ করো, গরম হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য এই কথাটুকু বলে দিলাম। এবং যখন এটা প্রথম প্রাইমারি কসমেটিক বায়ুমণ্ডলে ঢোকে, বায়ুমণ্ডলে নানা পরমাণুর সঙ্গে তারা নানা বিক্রিয়ার ফলে নানা রকম আরো কণা বা পার্টিকেলস তৈরি করে এবং পার্টিকেলস গুলো সমস্ত বেশিরভাগটাই শোষিত হতে থাকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে। হতে হতে কিছু মাত্রায় মিউমেশন পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছাচ্ছে কতগুলো মিউমেশন। এটা হচ্ছে তখনকার পরিস্থিতি। এখন এই বিজ্ঞানটা বুঝতে গেলে, মানে বিভা চৌধুরীর কাজের গুরুত্ব বুঝতে গেলে আমাকে বোধহয় একটু সেই সময়ের পরমাণু বিজ্ঞানের আমাদের বা পরমাণু গঠনের অবস্থাটা কি ছিল একটু বলে নেওয়া দরকার। আমাকে 25 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, কাজে আমি অনেক বেশি কিছু বলতে পারবো না, অনেক কিছু বলার ছিল, খুব সংক্ষেপেই বলছি। তখন সেই সময় আমাদের নিউক্লিয়াস জানা আছে, নিউক্লিয়াসে প্রোটন নিউট্রন থাকে এবং 3টি কণা আমাদের জানা ছিল, প্রোটন, নিউট্রন। 1935, 36, 37 এই সময়ের কথা বলছি। প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন, আর কোনো কণা তখন জানা ছিল না। এবং পজিট্রন অবশ্য বেরিয়েছিল, পজিট্রন তো ইলেকট্রনের দোষর, কাজে ওটা নিয়ে আমি আর মধ্যে যাচ্ছি না। তখন বিজ্ঞানীদের একটাই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যে এতগুলো প্রোটন ওইটুকু নিউক্লিয়াসের মধ্যে একসঙ্গে থাকে কি করে। প্রোটনের তো চার্জ, পজিটিভ চার্জ একই চার্জ, তাদের ছিটকে রিপালশনের জন্য ছিটকে বেরিয়ে আসার কথা, কি করে থাকে। ঠিক সেই সময়ে জাপানি বিজ্ঞানী ইউকাওয়া উনি বললেন যে হ্যাঁ, দুই প্রোটনের মধ্যে যেমন একটি রিপালশন ফোর্স আছে, ওদের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স আছে, যে কারণে ওরা থাকে, যেটাকে পরে আমরা নিউক্লিয়ার স্ট্রং ফোর্স বলি। এবং তিনি বললেন যে এই আকর্ষণ শক্তির যে বলের যে শক্তিটা যেটা যোগায় সেটা এক ধরনের পার্টিকেল। সেই পার্টিকেলটা উনি তাত্ত্বিকভাবে অঙ্ক করে দেখালেন যে ওই পার্টিকেলটার ভর বা মাস হবে ইলেকট্রন মাসের 200 গুণ, মোটামুটি এরকম। লোকে সাধারণত চমকে উঠলেন যে অর্থাৎ 200 টাইমস দ্য মাস অফ ইলেকট্রন। কারণ এই মাসটা তো জানা নেই, আমাদের জানা আছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। ব্যাস, পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন এই মিউমেশনের আবিষ্কারের জন্য, যেটাকে দেখা যায় কিনা, ধরা যায় কিনা, এবং ইউকাওয়ার তত্ত্বটি ভুল না এইটার কাজে লেগে গেলেন। ঠিক সেই সময় বিভা চৌধুরী এবং ডিএম বোস এরাও এই কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। ওরাও কসমিকের কাজের সময় ঠিক করলেন যে ওরা মিউমেশনের উপর কাজ করবেন, মিউমেশনকে ধরা যায় কিনা এবং তাদের সব গুণ সমূহ, চারিত্রিক গুণ কি কি আছে সেগুলোকে বার করা। সাইডগুলো গোল করে 1935-36 সাল নাগাদ আরেকজন মহিলা, আজকের দিনে বলাটা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক, মারিয়েটা ব্রাউ, অস্ট্রিয়ান মহিলা। উনি সেই সময় দেখলেন যে ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, আমরা যে আগে ক্যামেরায় যে ফটো তুলতাম যে ফিল্ম দিয়ে, সেই ফিল্মের মধ্যে দিয়ে এই উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কণাগুলো যখন যায় তারা তাদের গতিপথের স্বাক্ষর রেখে যায়। এবং আমরা যেমন আগে যেমন ফিল্মকে ডেভেলপ করলে ছবি ফুটে ওঠে, এখানেও যদি ফিল্মগুলোকে ডেভেলপ করা যায় তাহলে এগুলো গতিপথের স্বাক্ষরগুলো দেখা যায়। এখানে একটা ছবি আমি দেখিয়েছি, সেটা হচ্ছে বিভা চৌধুরী নিজের হাতে তোলা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সরু সরু লাইন করতো, কিন্তু হাঁটু ব্যথাটা অনেক বেশি ছিল। বিজ্ঞানীরা একে ট্র্যাক বলেন। এই ট্র্যাকগুলো খুবই সূক্ষ্ম, উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। এবং এই ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য, ট্র্যাকের এই ঘনত্ব, এইগুলো দিয়ে যেটা ওই প্রত্যেকটা পার্টিকেলের চরিত্র, কোনটা কি ধরনের পার্টিকেল বা তার চারিত্রিক গুণগুলোকে মাপা যায়। তাহলে বিভা চৌধুরীরা এই সময় ঠিক করলেন যে ওরা ফটোগ্রাফিক ফিল্ডে কসমিকের উপর কাজ করবেন এবং কসমিক দিয়ে করবেন। এখন আমি আগেই বলেছি যে মিউমেশনগুলো বায়ুমণ্ডলে শোষিত হতে হতে খুব কম সংখ্যক এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছায়। তাহলে যদি ভালো করে সঠিকভাবে বা
আরো বেশি কারেক্টলি এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়, তাহলে এগুলোকে যদি অনেক উঁচুতে রাখা যায়, হাই অ্যালটিটিউডে, তাহলে অনেক মেশন কণা বেশি আসবে, পরীক্ষাটা অনেক সঠিক হবে। সেই জন্য তারা ঠিক করলেন যে তারা হাই অ্যালটিটিউডে এই ফটোগ্রাফিক ফিল্ডগুলোকে রেখে কাজ করবেন, এবং তারা ঠিক করলেন দার্জিলিং 7,000 ফুট, এবং সান্দাকফু 10,000 ফুট, এবং ফারিজংটা এখানে দেখানো নেই, ফারিজংটা তিব্বতের মধ্যে, ফারিজং 12,000 ফুট। এই তিনটি বিভিন্ন উচ্চতায় তারা ফটোগ্রাফিক ফিল্ডগুলোকে রেখে দিলেন, যাতে কসমিক রেসে পড়ার জন্য কয়েক মাস ধরে রেখে দিলেন, কারণ মিউমেশন সংখ্যায় কম, অনেকদিন ধরে রাখতে হবে। সেই এক্সপেরিমেন্টটি তারা করলেন, এবং এই এক্সপেরিমেন্টটি করে তারা পরপর 3টি পেপার বার করলেন। সেই পেপারটা কোথায় বার করলেন না, যেটা বিজ্ঞানীদের কাছে খুব নামী পত্রিকা বলে মনে হয় বা লোকে গণ্য করে, সেটা হচ্ছে নেচারে ওরা 3টে পেপার বার করলেন। ফটোগ্রাফিক প্লেটস এন্ড ডিটেক্টরস অফ মেসোট্রন সাওয়ার, সেইটা প্রথমে। তারপরে ফটোগ্রাফিক মেথড অফ এস্টিমেটিং দ্য মাস অফ দ্য মেসোট্রন। এই মেসোট্রন সম্বন্ধে একটু বলে রাখি, মেসোট্রন নামটা কি করে হলো। তখন আমি দেখালাম যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মাসটা মাঝামাঝি 200 MeV। প্রোটন হচ্ছে 1840 গুণ ইলেকট্রন মাসে, এবং এটা হচ্ছে 200 MeV। তখন তারা ঠিক করলেন যে এটা যেহেতু আমাদের জানা মাস, প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন মাসের মাঝামাঝি, গ্রিক ভাষায় মেসো কথার মানে হচ্ছে মধ্যবর্তী, কাজে সেই জন্য নামটা রাখা হয়েছিল মেসোট্রন। সেখানে দেখা যাচ্ছে ফটোগ্রাফিক প্লেট আর ডিটেক্টরস অফ মেসোট্রন শাওয়ার্স, নামটা তখন মেসোট্রন ছিল। তারপর হলো ফটোগ্রাফিক মেথড অফ এস্টিমেটিং দ্য মাস অফ দ্য মেসোট্রন। পরেরটা দেখবেন, খুবই আশ্চর্য, দুটো পেপারের টাইটেলটা একই, কিন্তু পরের যে পেপারটি সেটা আরেকটু উন্নত মানের ক্যালকুলেশন ওরা করেছিলেন, করে একটু অন্যরকমের ভ্যালু পেয়েছিলেন। ওরা যে মাসটা পেলেন, ভরটা পেলেন মিউমেশনে, 1941 পেপার থেকে পেলেন ইলেকট্রন মাসের 160 গুণ। তারপরের পেপারটা যেটা 1942 সনের পেপার, সেটাতে একটু কারেকশন হওয়ার পরে ওরা পেলেন ওটা ইলেকট্রন মাসের 180 গুণ। এবং যেটা অ্যাকসেপ্টেড মাস, এখন যেটাকে অ্যাকসেপ্টেড মাস আমরা বলি, গ্রহণযোগ্য ভর, সেটা হচ্ছে 207 টাইমস দ্য মাস অফ ইলেকট্রন। খুবই কাছাকাছি বলবো। এবং আপনারা এটা বলতে বাধ্য যে এই মিউমেশনের মাস ওরা এটাই করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 10 বছর CF পাল, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, উনি এই একই কাজ করছিলেন, এবং উনি 1950 সালে নোবেল প্রাইজ পান। এবং নোবেল প্রাইজ কি জন্য পেলেন? উনি পেলেন ফর হিজ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফটোগ্রাফিক মেথড অফ স্টাডিং নিউক্লিয়ার প্রসেস অ্যান্ড হিজ ডিসকভারিজ রিগার্ডিং মেসন্স উইথ দিস মেথড। এখানে অনেক যারা হিস্টোরিয়ান অফ সায়েন্স, তারা অনেকেই মনে করে যেটা একেবারেই সঠিক হয়নি। এই কারণে ডেভেলপমেন্ট অফ ফটোগ্রাফিক মেথড অফ স্টাডিং নিউক্লিয়ার প্রসেস ওটা উনি করেননি, আমি একদম ব্যবহার করতে ডিএম বসো সেটাই ব্যবহার করেছে। পরবর্তীকালে যে মেসোট্রনের যে মাসের আবিষ্কার, সেটা কিন্তু বিভাস চৌধুরী ডিএমওস্টার করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, পয়েল সাহেব পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে 1941 চৌধুরী had pointed it out that it is possible in principle to distinguish between the tracks of protons and mesons in an emulsion. Bose and Choudhury exposed half-ton plates at mountain altitudes and examined the scattering of the resulting tracks. They concluded that many of the charged particles arrested in their plates were lighter than protons, their mean mass being 2000 times the mass of electron. এখানে হাফ-টনটা আমি একটু করেছি, তার কারণ হচ্ছে CF পাওয়েল উনি তখন ইলফোর্ড ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনারা জানেন ইলফোর্ড হচ্ছে তখনকার দিনে ফিল্ম তৈরি করার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল, এবং কাজ করতেন বলে উনি কতগুলো ফিল্ম ওর কাজের উপযোগী কাস্টম মেড যাকে বলে করে নিয়েছিলেন। হাফ-টন প্লেট মানে হচ্ছে আমরা যে ফটোগ্রাফি ফিল্ম তুলি, তাতে একদিকে ইমালশনটা থাকে প্লাস্টিকটার উপর, এদিকে থাকে না। ফুল টন উনি ইউজ করেছিলেন, ফুল টন ফটোগ্রাফি প্লেট, অর্থাৎ এদিকেও আছে ওদিকেও আছে, দুপাশে ছিল। তারপরে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, physical basis of the method was correct, and the working represent the first approach to the scattering method of determining momenta of charged particles by observation of their tracks in emulsion. অর্থাৎ উনি কিন্তু একই মেথড, যে মেথড দিয়ে বিভা চৌধুরী এবং ডিএম বোস এরা যে পদ্ধতিতে আলফা পার্টিকেল, প্রোটন এগুলোকে আলাদা করে মেশনকে ধরতে পেরেছিলেন, ওরা সেই মেথড, উনি সেই মেথডটাই ব্যবহার করেছিলেন। যার জন্য এখন অনেকেই মনে করেন যে ওই 1950-এর নোবেল প্রাইজটি হয়তো মেরিয়েটা ব্লাউ, ডিএম বোস, বিভা চৌধুরী এবং CF পাওয়েলের মধ্যে শেয়ার হলে যথেষ্ট সমীচীন হতো। ওটা কিছু চেঞ্জ করতে বলছে, আমি দেখছি।
যুদ্ধের কারণে এবং অন্যান্য কেমিক্যালস আসা ভারতবর্ষ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে না ওরা কিছু গন্ডগোল করেছে, ওটা বন্ধ দেখতে হবে। তখন জিহা চৌধুরী 1945 সালে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে ইউনিভার্সিটি কার কাছে গেলেন? ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার পিএমএস ব্ল্যাকেটের ল্যাবরেটরি, পিএমএস এর ব্ল্যাকেটের ল্যাবরেটরি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে তখন কসমেটিক কাজের উপর প্রথম সারির ল্যাবরেটরি। এবং পিএমএস ব্ল্যাকেট উনি 1948 সালে উনি নোবেল প্রাইজটি পান কসমেটিক কাজের উপরে। যাই হোক, ওখানে তুমি ওইখান থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট হ্যান্ড টাওয়েল দেখা যাচ্ছে, মর্মে একটি থিসিস এক্সটেনসিভ এয়ার শাওয়ার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পেনেট্রেটিং পার্টিকেল, এটা উনি পিএইচডির জন্য জমা দেন এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার থাকাকালীন বিশেষ পত্রিকাতে তার একটি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। ওই যে পেছন দিক করে দেখো দেয়ালে আলোটা ঠিক তলায়, এবং সেইখানে উনি অনেক ইন্টারভিউর মধ্যে বলেছেন যে মেয়েরা কেন বিজ্ঞান বা ফিজিক্স পড়া উচিত এবং কেন বিজ্ঞান হোপফুলি টেবিলের উপরেই আছে। It's a tragedy we have so few women physicists today. জেগে আছো? Science and physics particularly is more important than ever. Women should study atomic power. If they won't understand how it works, how can they help decide how it should be? তখনকার দিনে এই কথাটা উনি বলেছিলেন। এখান থেকে বোঝা যায় উনি কতখানি নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তারপরে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, I can count the women physicists I knew both in India and in England in the fingers of one hand. তোমার 5 জন at school। এবং উনি এটাও বলেছেন, এটা পুরোটা এখানে নেই, যে ফিজিক্স পড়তে মেয়েরা কেন আসে না, তার কারণ হচ্ছে তারা অঙ্ককে ভয় পায়। তারা মনে করে যে অঙ্কটা ভীষণ শক্ত জিনিস, অঙ্কটাকে ভয় পায়, সেই জন্য ফিজিক্স পড়তে আসে না। At school, scientifically inclined girls choose chemistry, perhaps because a really sound grasp of higher mathematics is one essential of physics, of any physics equipment. এটা হচ্ছে তার বক্তব্য ছিল। হ্যাঁ, ওই যে জায়গা করে করে করছে। পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন, কিছুদিন বিদেশে থাকার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে কোথায় আসলে বিরাট ব্যাপার, অন্যরকম। আপনারা জানেন টাটা ইনস্টিটিউট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 1945 সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরে। ওটাই হচ্ছে এগুলো না একদিন অন্তত। তারপর ওটা ওখান থেকে চলে আসে বম্বে। প্রথম আসে এখনো লাগে না, আমি 9টার সময় স্লট নিই তো ঠিক আছে। 49 ওটা আসে ইয়াট ক্লাবে 11:30 তখন ভূমি ভাবা কসমেটিক কাজের জন্য অনেক ভালো ভালো বিজ্ঞানীর খোঁজ করছিলেন এবং সেই মর্মে তিনি বহু বিজ্ঞানীকে, ওর জানাশোনা অনেক বিজ্ঞানীদেরকে লিখেছিলেন যে যদি সন্ধানে কোনো ভালো বিজ্ঞানী থাকে তাহলে তাদের যদি থাকে তাদের জানানোর জন্য। এবং পিএমএস ব্ল্যাকেট ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিএমএস ব্ল্যাকেট রেকমেন্ডেশন কি, মিস চৌধুরী has now been recommended for a PhD. Janussi and Wilson were at examiners and considered she did extremely well. I have also seen her thesis and it is very impressive. I do feel you have here a very able worker with a balanced judgment and enough experience to do really good work in the future. I do hope that she will be found a really suitable job in India. It seems to me most desirable that she should be in a largish group as at your institute rather than isolated somewhere. যাই হোক, এই রেকমেন্ডেশন এবং পরবর্তীকালে এইচ টেলার ওর ইন্টারভিউ নেন। এই দুজনের ইন্টারভিউ এবং এই রেকমেন্ডেশনের ফলে বিভা চৌধুরী টিআইএফআর জয়েন 1949 সালে 1 নভেম্বর জয়েন করেন প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসেবে। কিভাবে জয়েন করলেন? তখন রিসার্চ ফেলো একটা পার্মানেন্ট পজিশন, রিসার্চ ফেলো ইন এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স উইথ ₹410 পার মান্থ প্লাস ইউজুয়াল অ্যালাউন্স। এখানে রিসার্চ ফেলোটা তখনকার দিনে রিসার্চ ফেলোটা ছিল ফ্যাকাল্টি পজিশনের সবচেয়ে নিচের ধাপ, অর্থাৎ এখনকার যেটা লেকচারার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ইকুইভ্যালেন্ট। আমরাও যখন বসু বিদ্যামন্দিরে ঢুকেছিলাম তখন আমাদের প্রথম নাম ছিল রিসার্চ ফেলো, পরে সেটাকে লেকচারার হয়েছে। কাজে উনি লেকচারার হিসেবে ঢুকেছেন, তাতে অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে আরো দেখব। যাই হোক, আমরা এতক্ষণ যে যা শুনলাম সেটা হচ্ছে বিভা চৌধুরীর সাফল্যের ইতিহাস, কীর্তিময় ইতিহাস, উজ্জ্বল গৌরবময় ইতিহাস। এই এখন থেকে শুরু হলো উপেক্ষা ও বঞ্চনার ইতিহাস।
সেটা আমরা এখন আলোচনা করব। যাই হোক, উনি 1949-এর 1 নভেম্বর টিআইএফ-এ জয়েন করলেন। তারপরে আমি যেহেতু সময় খুব কম দেওয়া হয়েছে, আমি আর অন্য কিছুর মধ্যে যাব না। আমি একটা ক্রোনোলজিক্যালি চৌধুরী রিসার্চ ক্যারিয়ার দেখাচ্ছি। উনি 54 সালে টিআইএফ ছেড়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে জয়েন করেন। তারপরে 1954 থেকে 56 2 বছর ফ্রান্সের ল্যাবরেটরিতে ছিলেন। 57 থেকে 59 ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে লেকচারার ছিলেন এবং 1959-এ উনি সিনিয়র রিসার্চ ফেলো একটা সিএসআইআর প্রজেক্ট কোদাই ক্যানালে, সেখানে উনি জয়েন করেন। মনে রাখবেন, আবার বলছি, রিসার্চ ফেলো। 1961-তে উনি সিএসআইআর পুল অফিসার হলেন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আহমেদাবাদে। এবং 1966 থেকে 1976 উনি পার্মানেন্ট পজিশন পেলেন ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে। কি পজিশন? রিসার্চ ফেলো। উনি সারা জীবন রিসার্চ ফেলো থেকে গেছেন। উনি এখনকার দিনে এটা ভাবা যায় না, উনি না হয়েছেন লিডার, না হয়েছেন প্রফেসর, কিছুই হয়নি, ওইভাবে উনি রিটায়ার করেছেন। এবং পরবর্তীকালে 1976 থেকে ফিরে আসার পর উনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে আমৃত্যু অর্থাৎ 1991-এর মৃত্যু পর্যন্ত উনি সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ভিইসিসি, কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, এইখানে এই 4টে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে উনি কোলাবোরেশনে কাজ করেছেন এবং অ্যাজ এ অনারারি রিসার্চ ওয়ার্কার। মানে কতখানি বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ডেডিকেশন থাকলে তাহলেই এটা সম্ভব, অথচ অতখানি উপেক্ষার পরে। এটা হচ্ছে সত্যি শিক্ষণীয়। এটা ওই বিআরএল এর ছবিটা আছে, ওখানে কোলার গোল্ড মাইন উনি কাজ করেছেন। আমি আর বিশদে যাচ্ছি না। কলকাতাতে এই 4টে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাহা ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, সাইক্লোট্রন আর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ। এবার আমি খালি বলবো, বিভা চৌধুরীর সহকর্মী কারা ছিলেন, তারা কোথায় কি করলেন। এনজিকে মেনন বিভা চৌধুরী জয়েন করার ঠিক কয়েক মাস পরে এনজিকে মেনন জয়েন করে, কিছু ছোট বিভা চৌধুরীর চাইতে। আপনারা এনজিকে মেননের নাম সবাই জানেন, আমাদের কিছু বলার নেই। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক, প্রাইম মিনিস্টারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাও ছিলেন। তার কিছুদিন পরে জয়েন করলেন ইয়াশপাল। ইয়াশপালকেও আপনারা সবাই জানেন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান ছিলেন। এবং আরেকজন বিভি শ্রীকান্ত, উনি অনেকটাই ছোট, আর কয়েক বছর পরে উনি জয়েন করেন। তিনি পরবর্তীকালে উনি টিআইএফ-এর ডিরেক্টর হয়েছিলেন। কাজেই এরা হচ্ছে ওর সহকর্মী। উনি কিন্তু রিসার্চ ফেলো থেকে গেছেন সারা জীবন। তার জন্য উনি কিন্তু আমরা অন্তত কোনো জায়গায় কোনো আক্ষেপ বা কিছু কোনো খবর পাইনি আর কি। বরং তিনি বিজ্ঞানটা কিন্তু করে গেছেন তৎসত্ত্বে। এবং বিভা চৌধুরীর ছাত্র, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো না, দুজন এক নাম দিচ্ছি এখানে। কস্তুরী রঙ্গন, ফর্মার চেয়ারম্যান ইসরো, তিনি বলছেন she is an extremely serious teacher who prepared lectures on nuclear physics and cosmic rays meticulously and delivered lucidly. Teaching and mentoring by tutors like Biva Chaudhary considerably influenced my later life positively. I remember her with gratitude and respect. আরেকজন হচ্ছে ওয়াইসি সাকসেনা, উনি হচ্ছেন প্রথম পিএইচডি ছাত্র। She was very good teacher and she had a good understanding of the subject and was a great help in analyzing and interpretation of the experimental data. কাজে এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে ছাত্ররাও ওর সম্বন্ধে যথেষ্ট উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন। কাজে বিজ্ঞানী হিসেবে উনি যথেষ্টই ভালো ছিলেন। যাই হোক, আমরা এবার দেখবো যে উনি জীবৎকালে কিছু পাননি। 1991 সালে মারা গেছেন। এবং মারা গেছেন শুধু নয়, কোনো পত্রিকা, কোনো, আমি খালি নিউজ পেপার বলছি না, কোনো বিজ্ঞানের পত্রিকা, কোনো সংস্থার পত্রিকা, কোনো জায়গায় তার অবিচরি বেরোয়নি। আমরা অনেক ঘেটেছি, কোথাও কোনো অবিচরি পাইনি। কিন্তু এই আনন্দের বিষয় এই যে উনি মৃত্যুর পরে মরণোত্তর সম্মান অনেক পেয়েছেন। প্রথমটা হচ্ছে যে উনি একটি স্টার বা তারার নাম হয়েছে বিভা। 17 ডিসেম্বর 2019, আপনারা জানেন নতুন নতুন তারা, নতুন উচ্চ শক্তি সম্পন্ন টেলিস্কোপের জন্য নতুন নতুন তারা প্রতিনিয়ত বেরোচ্ছে এবং তাদের নামকরণের দায়িত্ব থাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন। তার 2019-এর 17 ডিসেম্বর একটি তারা, যেটা আগে নাম ছিল HD 86081। কেন তোমার কথা তো আসছে, তুমি তো কথা বলছো কেন? ওটা অন করে তোমার ভিডিওটা মানে অডিওটা অফ করো। প্ল্যানেটটি হয়েছে, তার নাম হয়েছে তুমি আমি এখানে, হ্যাঁ না, তোমার কথা শুনতে হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে, তুমি সবাইকে ডিস্টার্ব করছো কিন্তু। এটা জেনে রাখো, তোমার নিজের মাইক্রোফোনটা অফ করো। কবিতাটি, আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময় তাই জাগে আমার গান। আমার মনে হয় এটা একদম খুব সঠিক
ওর এইটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। এছাড়া আপনারা জানেন যে ডিএসপি সম্প্রতি 10টি চেয়ার প্রফেসর, 10টি কি 11টি চেহারা মহিলাদের নামে করেছেন। তার মধ্যে একটি প্রফেসর চিহ্নিত হয়েছে বিভা চৌধুরীর নামে ফিজিক্সের জন্য। এটা কোন ইনস্টিটিউটে গেছে আমি এখনো জানি না, কারা এই চেয়ারটি পেয়েছেন, কাজে এটি একটি সম্মান। টিআইএফআর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন আমি বললাম, বইটি ওরা বার করেছেন ওর সম্মানার্থে। এবং পিআরএল ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি তারা একটা অ্যানুয়াল লেকচার সিরিজ শুরু করেছেন ওর সিটিতে। যেগুলো হচ্ছে তার মরণোত্তর সম্মান উনি যা যা পেয়েছেন তার মধ্যে কিছু পরগুলি। এবং আরেকটি কথা আমি বলতে বাধ্য হব যে মহিলাদের উপর বিজ্ঞানী মহিলাদের অনেক বই লেখা হয়েছে, অনেক বলবো না, গোটা কত বই লেখা হয়েছে। একটি হচ্ছে লীলাবতীর ডটার, আপনারা সবাই জানেন, যেটা 2008 সালে প্রকাশিত হয়। তারপরে 2018 সালে প্রকাশিত হয় যে ওমেন সায়েন্সেস ইন ইন্ডিয়া লাইফ স্ট্রাগলস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট, অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় লেখেন। এবং এই দুটো বইয়ের কোনোটাতেই বিভা চৌধুরী কোনো স্থান পাননি, কিন্তু মহিলা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ওর কোনো নাম নেই। আনন্দের বিষয় সম্প্রতি এই আজাদ অমৃত মহোৎসবের সময় দুটি বই বেরিয়েছে, আর আমার দেখানো নেই, যাই হোক। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে 75 লাইফস হু লেড দ্য মডার্ন সায়েন্স অফ ইন্ডিয়া, বইটা এখন ছবিটা আসেনি, 2022 বিজ্ঞান প্রসার বার করেছে। আর সম্প্রতি 2023 যে বইটি বেরোলো বিজ্ঞান বিদুষী, তাতে কিন্তু বিভা চৌধুরী এই দুটো বইয়ে স্থান পেয়েছে। কাজে এটা খুবই একটা আনন্দের বিষয়। লাস্ট স্লাইড এটা। কাজে আমার এই বিভা চৌধুরী প্রসঙ্গে এটা বলতে গেলে এনেছিলেন সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, এটাই আমার মনে হয়। এর ইংরাজি অনুবাদ আমি করিনি, কারণ সুটেবল ইংরাজি অনুবাদ দেখলাম এটাকে ঠিক আমি করতে পারিনি। আর কি অনেক সেই আড্ডার মতো আর আড্ডার ইংরাজি হয় না, এটাকে ঠিক সেভাবে আমি করতে পারিনি। যাই হোক, তবে আনন্দের বিষয় এই যে বিভা চৌধুরীর বিজ্ঞানের কর্মধারা আজ দেশে যে সমাদৃত। বিভা চৌধুরীর সাহসিকতা, জীবনযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সাধনার প্রতি নিষ্ঠা আমাদের সকলের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয়। সেই কারণেই বিভা চৌধুরীকে নিয়ে আজ এত আলোচনা। ধন্যবাদ। Thank you. আমি এই টিআইএফআর থেকে যে বইটি বেরিয়েছে বিভা চৌধুরীর ওপর, ওই জার্মান সংস্করণের একই সংস্করণ, তার সঙ্গে পরিবর্ধিত সংস্করণ, আমি এই বইটি আইএসআই লাইব্রেরিতে আমি দিতে চাই। যদি আপনারা আইএসআই তরফ থেকে কেউ এটা গ্রহণ করেন তাহলে আমি বাধিত হব। টিআইএফআর থেকে বেরিয়েছে, 125 টাকা দাম। টিআইএফআর ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ফিল আপ করলে ওটা পাওয়া যায়। আমি এটা আপনাদের সকলের Thank you very much, Professor Roy. So it is really a wonderful and illuminating presentation. I am sure that you have learned a lot and got to know a lot of information about such a jewel of Bengal. So if there is some questions from the audience, then you can take, and I think Professor Roy will be happy to answer them. বল। কিসের ব্যাপারে? কোলার গোল্ড মাইন। হ্যাঁ, কোলার গোল্ড মাইনে যে কাজটা ওরা করার জন্য করেছিলেন সেটা হচ্ছে খুব হাই এনার্জি পেনিট্রেটিং পার্টিকেলস গুলোকে ধরার জন্য, অনেক গভীরে যেগুলো ঢুকতে পারে আর কি, সেই এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য ওখানে করেছিলেন। এবং উনি যে কাজটি মেইনলি ওর উপর যে দায়িত্বটি ছিল, কোলার গোল্ড মাইনে যে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ সেইটি সম্বন্ধে ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবং সেট আপ বলতে যেটুকু আমরা জানতে পারছি, সেট আপ মানে খালি যন্ত্রপাতি সেট আপ নয়, ওখানকার থাকা খাওয়া ব্যবস্থা, যারা যাবে স্কলার ফলার সমস্ত মিলে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটার একটা দায়িত্ব ওকে দেওয়া হয়েছিল। মেইনলি হচ্ছে যে খুব পেনিট্রেটিং পার্টি, মানে খুব হাই এনার্জি পেনিট্রেটিং পার্টিকেলস যারা অনেক গভীরে ঢুকতে পারে, তাদেরকে ধরার জন্য ওখানে করা হয়েছিল কোলার গোল্ড মাইনে।
So any other question? What was her role in Kodai Canal? কোলাই কানালে যেটা হচ্ছে ওটা টিআইএফআর এবং পিআরএল এর যৌথ উদ্যোগে ওখানে আরেকটি ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছিল কসমেটিক কাজের জন্য করেছিলেন, এবং ওটা প্রধানত ওটা বিভাগগুলিকে বোধহয় যতদূর আমি জানি আমন্ত্রণ জানায় বিক্রম সারাভাই, পরবর্তীকালে বিক্রম সারাভাই ওখান থেকে আবার ওকে পিআরএল নিয়ে আসেন আর কি। যেহেতু মোটামুটি কসমেটিকের কাজের জন্যই ওখানে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রথমটা কোডাই কানালটা হচ্ছে টিআইএফআর এবং পিআরএল এর যৌথ উদ্যোগে হয়েছিল, যদিও ওটা সিএসআর প্রজেক্ট হিসেবে ছিল, কিন্তু ওখানে আসেন আর কি। So any more? Okay. So maybe then we would like to honor Professor Roy with some small token gifts and from ISI, and I would request Professor Amita Pal to come up on the stage and give this token to Professor Roy. Thank you so much, Professor Roy, and Amita Ji as well. So now we move on to the next event of today's program, which is a debate on the topic of does celebrating International Women's Day aid women's empowerment? So we have Professor Shravadip Bose as the moderator of this debate. We have Professor Navanita Das, we have Professor Sushmita Shurkola and Shagatam Das, Dr. Shagatam Das from ISI Kolkata, and also we have Mrs. Roy as our honorable judges. So before going to start it, I should introduce Mrs. Roy here. Mrs. Sujata Roy. So Mrs. Sujata Roy is the Chief Operation Officer of the prestigious National Digital Library NDLI project. NDLI is an MHRD project that is spearheaded by IIT Kharagpur. Given the scope of her role, Mrs. Roy manages partner interactions and external communications to help various universities, institutes, and academic organizations partner with NDL. Along with this, Mrs. Roy continues to be involved in IIT Kharagpur alumni activities in virtue of her being a governing body member of the IIT Kharagpur Alumni Association, Kolkata chapter, as well as being on the committees of IIT Kharagpur. She is an independent director of the board of WEBFIL Limited and is also the chairperson of the regional chapter East India of WHEELS Global Foundation. She is an IT professional having retired from IBM as general manager with work experience across a wide range of functions. Being an alumnus of Indian Institute of Technology Kharagpur with a postgraduate diploma in computer science from Indian Statistical Institute, Kolkata. She has spent her professional life mostly in the corporate sector like GPS Software, ADA, Tech, Price, Waterhouse, Coopers, and IBM. In addition, she has always been a strong advocate of women's empowerment. So welcome Ms. Roy here, and also I would like to invite Professor Shurkola and Dr. Shagatam Das. Okay, so you'll be in the audience, right?
Okay, fine. So, as the participants, we have Manu Sharma, Aditya Plaha, Ritoshri De, and Dr. Sritoma Chatterjee for the motion, and Shomil, Shambho Saha, Rashika Gupta, and Abhranil Ghosh against the motion. So now I will invite Professor Bose and all the participants to take the floor. So please come. Okay, welcome to this event. I think this is probably the first time we are going to have a debate on the occasion of International Women's Day. We initially thought that we'll have a panel discussion like we had in the earlier years. Then we thought that maybe we'll make it more lively by having a debate. When we planned this, we are not sure whether we'll actually be able to get enough participants. Please take your seats. I mean, for the motion here and against the motion here. So 4-4. So, but really, I think a big hand to the students of ISI, because 7 of them came forward to participate in the debate, and also one visiting scientist. She volunteered for the debate. So finally, you can have it. Unfortunately, I did not get a chance to have them together to really plan the event. So what we have decided is that first, the speakers will have 2.5 minutes, and after 1.5 minutes, Jyoti sitting there. I don't think we can see her. Yeah, I think we can. She will be showing an alarm sign. This is for all the participants. When you are going first, you have 2.5 minutes, and after 1.5 minutes, Jyoti there will be showing a placard. That's a warning that you have 1 minute left. And then after everybody is done, then we'll have again, we don't have 4 speakers? We have to exchange, okay. All right. So you see how prepared we are for the event. And finally, like when everybody is done, we'll have again 1 minute for each person, for each speaker, for a rebuttal or expanding whatever they have said. Okay, so I don't know what is going on. As long as I get 4 in favor and 4 against, it's fine. If I get all 8 favor or against, it will be a problem. Oh, no, I'm going to talk about the motion. Okay, they are aware of it. That's the only thing we could accomplish, because in the poster, the motion. I think you should. I hope you are among those 4, right? Okay. In the poster, unfortunately, the motion was not given as a statement. It was given as a question. So we are not sure what is in favor and what is against. So we decided that the motion of the House, that is celebrating Women's Day, does not aid women's empowerment. So 4 people will be speaking in favor. Okay, the left side, you are in favor. And please introduce your names. I'm Aditya Plaha of B-Start second year. I'm Manesh Sharma from Bachelor second year. I'm Abhranil Ghosh, B-Start first year. I'm Ritoshri from MSc first year. Thank you. Myself, Dr. Sritoma Chatterjee from BST division. I'm Rishika Gupta from B-Start first year. I'm Soumya Sagrashka from B-Start first year. I'm Shambho Saha from B-Start first year. Okay, now what I was told is that for the motion, Ritoshri will go first, then Manesh. You could have sat in that order, I don't know, but otherwise I might be confused. And then Aditya is third. Abhranil will go. Okay. And then against the motion, Shambho is first. Then Shomil is second. Dr. Sritoma Chatterjee, you are for the motion. No. The motion is correct. So she's going to speak from that. Against.
Oh, the motion is, it does not aid women's empowerment. You are going to say it does. Okay, that is against the motion. Okay, hang on. All right. So again, Shambho is first, Shomil is second, Rishika. Yeah, Rishika is third, and Dr. Sritama Chatterjee is fourth. Okay, we have got that set. Now I have been told that finally you have to decide which side won, and there will be a vote from the audience. But before we start, we would like to see how many in the audience are in the favor of the motion, that is, celebrating Women's Day does not aid women's empowerment. How many of you, please raise your hand, in favor of the motion? I can't see properly. In favor that it does not aid. It does not aid. Okay. Against the motion that it does aid. I thought our director is against that motion, right? But she's not raising her hand. Okay. It looks like that people are in favor of the motion. So we'll see after the debate what happens, right? So that is like a challenge. But the awards will be individual, winners. So it can be two. So we have two awards. First, the best speaker and the second best. They can be from the same side also. So there are three judges. They will be scoring, and after that, the average score or total score, whatever, will determine who is the best speaker and who is the second best speaker among all 8. Okay. So that is the rule, and we are running behind time. So let's get started. And if I remember correctly, you are the first. You are going to open. So please, Ritoma, stage is yours. You please go and make your presentation. Ritosri. Sorry, Ritosri. Good afternoon, one and all present here. My name is Ritosri De. I'm from MSQE first year. And I'm here to speak in favor of the motion that celebrating International Women's Day does not aid in the empowerment of women. Now, to start it off, I would like to take a page from Lewis Carroll's book, and let's begin from the beginning, so to say. I would like to draw your attention to the first recorded instances where a phenomenon like Women's Day was observed. So it started, the women's suffrage movement started in Britain, and then there were several protests for women's working conditions, which can be pinpointed around the time of 1848. But on 20 February 1908, the women of the Socialist Party of America organized a strike for garment production workers in New York, and they protested against atrocious working conditions. In 1910, the International Conference of Working Women proposed the idea of celebrating Women's Day or its equivalent in several countries to protest for the right to better working conditions, to the right to hold public office, the right to vote, amongst many others. Now, following that, many other radical groups, protests, strikes, and collective action, International Women's Day, as we know today, was proclaimed by the UN in 1975 on 8 March, and it was proclaimed as a national holiday that celebrates the second wave feminist movement and how far we've come and how long we have to go. Now, I would like to ask a question that when we do think of Women's Day now, do we really know the history of it? Do we know how much protest, how much collective action, and how much struggle? Of course, we have a general idea, but do we know that it can be pinpointed to this beginning and it was this bad? I learned it since I was preparing for this debate, but the phenomenon of Women's Day as we see today is a misguided marketing gimmick at best and a complete commercial commoditization of female struggle at worst. The fact of the matter is that something as grave as female rage and female oppression cannot be encapsulated in the process of a single day or a week of digital posters and marketing fed to women, which is stereotypically based on things that would rather be marketed to women than to men. There is no
awareness creation as such, because these the kind of issues that women do face are Yeah. okay. So could you please finish up? Of course. Thank you, sir. Where was I? The struggles that women do face, whether it be workplace harassment, gender-based violence, abuse, healthcare, these are issues that cannot be encapsulated within the span of a single week. So, with that, I would rest my case and thank you for having me. I pass it on to the speakers. Thank you, Rikasri, for setting the tone. No, I think. No, but now the first person to the against. Okay. So I think it's Shambhu, right? Shambhu is going to refute what has been said so far. Okay. All right. A very good afternoon, and thank you for the opportunity for letting me speak on this topic. I will be presenting my views against the motion that I do believe that celebrating International Women's Day is a step towards empowering women around the world. And as Ritoshri already said, that International Women's Day has a long history from the first International Women's Day celebrated in 1909 by the Socialist Party, and the first actual Women's Day celebrated on March 8 in 1914 in Germany, which sparked massive protests against the monarchy. On International Women's Day 1917, which was February 23 in the Julian calendar, women textile workers in the city of Petrograd worked out in masses to strike against the First World War and against the Tsarist rule. It sparked the February Revolution that ended the centuries-long monarchy of the Russian Revolution. So basically the point is that from those beginnings, from that militant struggle against oppression, from that struggle for liberation, what we see in history is that there has been no single movement for the emancipation of the oppressed that has not included women. And therefore, International Women's Day is not just the celebration of women. It is not just the celebration of women as mothers, sisters, and partners. It is the celebration of women as people in struggle. It is the celebration of women as fighters. And therefore, what International Women's Day today represents is a commemoration of that history. It is nothing if it does not signify its history. And therefore, we believe that a celebration of International Women's Day does in fact give an impetus to the understanding and awareness of women's issues in the modern day. It serves as a reminder to how far we have to go before we achieve complete gender inequality, complete abolition of gender inequality. Therefore, any commercialization of International Women's Day is irrelevant to the women who are currently struggling for complete liberation. And for them, it is International Women's Day itself that matters, that unifies them, that unifies women of the entire world under the single banner of struggle. And with that, I conclude. Thank you, Shambhu, for finishing in time and also putting it nicely. I think next is Manas, who will be speaking in favor of the motion. Manas Sharma. A very good afternoon to one and all present here. My point here will be brief, but the fact is that when we talk about this debate in itself is very misrepresented. It is not true that we should not talk about the fact that Women's Day should not be celebrated or should be celebrated. Because it is, as rational people, our job to look at both sides. So when we talk about the fact that Women's Day should not be celebrated, we talk about the very fact that there are issues that Women's Day's mass celebration has caused. There is commercialization, as Shambhu said. This commercialization trivializes the fact that this movement was based on tears and sweat and hard work of countless women. How exactly can you just trivialize it to selling body soap or something? This is just one of these. The other fact, again, the fact that women are mothers, sisters, or these very generalized statements, these put women in a box that Women's Day has itself created. It is not something that they are
inherently meant to be in. But as we celebrate them as women more than individuals who have their own capabilities, who have their own merits. This very fact is again another argument against this celebration in its current form. Obviously, there should be celebrations. There should be celebrations of the identity that a woman possesses in this society. But these celebrations should have meaning more than the fact that we're just talking about past histories and everything. We should talk about how we can empower these people, how we can empower the impoverished. Women's Day also doesn't talk about intersectionality. It talks a lot about people like in the suffrage, but there are people, marginalized people who have not yet had the representation that Women's Day should provide them. Hence, this vast majority of issues that we do not consider when we generalize the celebration in just Women's Day. This is what we should talk about when we are talking about this debate, when we are looking at this issue. And this issue is as important as the fact that we should uplift women, because there has to be a way to uplift women while maintaining the dignity that they need. Thank you. Thank you for your time. Thank you, Manush. Okay, I think the next is Shomil, who will be speaking against the motion. The International Women's Day celebrates the social, economic, cultural, and political achievements of women. This day symbolizes the struggles faced by women, how far they have come from the initial days of equality struggle, and how far we still are from achieving equity. Sure, commercialization of this day has taken place, and nothing can stop that from happening. But it has really provided an incentive for people to learn about the history of the gender equality movement, be aware of the issues faced by women, and pledge to take action in a positive direction. Commercialization of this movement has surely taken place, but that doesn't mean that the International Women's Day has stopped aiding women's empowerment movement. This day is still very rooted to its ideals. I'll further make points to prove my statement. Government organizations with NGOs conduct different campaigns on this day in remote areas and schools where awareness of the women empowerment movement is very less, and people need to be more aware and more part of this movement. Also, there are multiple fundraisers held during this week which raise a lot of money, which aids women empowerment movements throughout the year. A very important aspect of celebrating Women's Day is that every year the International Women's Day organization collaborates with the United Nations and sets a direction towards which the gender equality movement should progress in that particular year. This year's agenda is embracing equity. The campaign aims to encourage important conversations on why equal opportunities aren't enough and why equal isn't always fair. People start from different places, so true inclusion and belonging require equitable action. On the International Women's Day, the United Nations discussed a plan termed as Digital for this year, which stresses on using social media and technology to promote equity and fairness in the society. This really shows how the gender equality movement has gained immense momentum due to the celebration of International Women's Day. We live in a world that prioritizes men, and as was announced last year, we are 100 years away from actual gender parity. To get to that stage, we have to push women up as hard as we can and amplify their voices. This is what International Women's Day is for. Thank you. Thank you, Shomil, for a very nice presentation. I think now it's Aditya Rup, right? So Aditya Rup Laha is now going to speak in favor. Good afternoon to one and all present here. I'm Aditya Rup and I will be speaking for the motion that celebrating International Women's Day in its correct form does not aid women empowerment. To begin with, Women's Day is typically celebrated in educated and elite circles, which can exclude those who need the message of gender equality the most. To truly empower women, efforts must be made to spread the message of gender equality and women's rights to the farthest corners of society. As Shomil had pointed out, mere awareness is not enough. This requires concrete actions such as implementing policies and laws that promote gender equality, addressing gender-based violence, discrimination, and working towards closing the gender wage gap. Moreover, celebrating Women's Day without taking any meaningful actions towards gender equality is hollow and can be seen as tokenism, where women are given symbolic gestures of appreciation without any real effort to address the root causes of gender inequality. It risks giving the impression that women's issues have been resolved, when in reality, many of them still face discrimination and marginalization in many areas of life. Instead of spending time and resources on one day of celebration,
we should focus on addressing the structural barriers that prevent women from reaching their full potential. Finally, celebrating Women's Day can also be exclusionary if it only focuses on certain kinds of women or ignores the needs and challenges that some women face. For example, if Women's Day celebrations only highlight achievements of, say, middle-class educated women, then it risks like leaving out the experience of working-class women. This can reinforce existing power structures and marginalize those who are already disadvantaged. In conclusion, while it is important to recognize and appreciate the contributions of women to society, celebrating Women's Day without taking any meaningful actions towards gender equality is ultimately fruitless. Thank you. Thank you, Aditaru. I think now it's Rishika Gupta. She will be speaking against the motion. Good afternoon, one and all present here. Today, I will be speaking against the motion. I strongly believe that celebrating International Women's Day is the fundamental step to aid women empowerment. Women's Day celebrated the women's accomplishments and how far women have come, the gender equality that we have gained till now. But still, there is a long way that still needs to be covered. It is a time to reflect on the progress made and call for change. It is a time to celebrate the acts of courage and determination by ordinary women who have played extraordinary role in the history. All the NGOs and corporations that are working for women's rights all around the year become highly active on this very day, thus reaching out to the larger mass, thus making it possible for people in rural areas to know about various campaigns that are being run. It is the existence of this day that people realize the importance of women in the society, which marks the very beginning for the growth of women. Feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives strength. I believe that this change can come about by celebrating International Women's Day, by reaching out to the population, by making the people aware of the various campaigns already in progress, and hence making it possible for them to align with these to be able to fight for various women's rights. And this can finally help women to reach the position they really deserve. With this, I would like to sum up. Thank you. Thank you, Rishika. I think now Avranil will be speaking for the motion. Good afternoon, everybody. I hope I'm audible. I'll be speaking against Women's Day, aiding women's empowerment in general. So now, as Aditya Rupda mentioned just before me, what happens really on Women's Day is the same thing that happens with Gandhi Jayanti, with Ambedkar Jayanti, with so many of the other days that we often celebrate. What happens is that, for example, on Gandhi Jayanti, people will put a garland, will take Babu's name, will dress up, will have discussions, debates perhaps, but we've never really come across any actual program, any actual something that is more directed towards ending communal violence across India, that is taking actual concrete steps towards such goals. The same thing goes with Ambedkar Jayanti. People take his name, but nobody really comes up with any actual solution towards a caste discrimination across our country. And the same thing happens with International Women's Day. Everybody gets away with a certain token celebration, gifting a mug, talking about facts such as the inequality of jobs across the upper echelons of industries, of institutions. But nobody really goes into what Women's Day is actually fighting for, because the women who are affected the most, who are at the lowest end of that inequity, are the ones in more remote areas, more at the grassroots level, more in rural areas, who simply do not receive this message at all. So what happens, the issue with Women's Day is that people come under the illusion that we really are discussing women's empowerment, that we really are doing something to change. And people start feeling good about this and actually stop moving for actual policies, actual stances that can bring about an effective, incisive change. As for all of the talk of awareness and all of that,
I'm sure everybody here has heard about the Hathras case. I'm sure everybody here agrees that it is an abomination and a blot upon our society. Yet, how many people are aware that on 2nd March the verdict came out and 3 of the men were left scot-free and 1 was imprisoned only under homicide, not even murder? How many major news programs ran this headline? How many newspapers put this on their headline? How many times did this come up on breaking news? How many times did it come up as a notification on your phone? On International Women's Day, people simply refuse to get their hands dirty and talk about the actual issues while getting away with token gestures. Thank you. Thank you so much, Avani. Now I think the last speaker from the who will be speaking against the motion is Dr. Sritama Chatterjee. Well, a very good afternoon all. Does celebrating International Women's Day aid women empowerment? I think it does in some way, because when we celebrate International Women's Day, that is on 8th of March every year, we are actually keeping this as a voice for women empowerment. Empowerment in the sense not only equality, equity, and just means empowerment coming together with the women, enabling them or simply encouraging them for equal participation, equal support, etc. And when I would like to mention the role of a woman is so important, because when a baby comes to life, it comes by the grace of a woman, and till their adulthood or lifetime, they are spending some important moments of their life, and the role played by their women partners or women as mother or women as sisters are equally important as the role of men in their life. And for example, nowadays, even standing at the 21st century, when we come across the homemakers at home, everyday life, they have a 24/7 job, but it is getting an unrecognized, unpaid attention. And if these kind of basic issues can be resolved, where women spending 24 hours of our life on Sunday, which is also a holiday for many school workers or some other people, office goers, it's an extra duty day for them. If they get paid and they get recognized for their work, then there will be some consideration where women violence, which is taking place, or women negative attitude towards women, which is taking place everywhere. So this can be only addressed or appraised of by celebrating a day that the successful women, we are still standing strong with you, as strongly you are facing these sufferings and you are fighting every day. So thank you all. Okay, thank you, Sritama. Now I think we'll have 1 minute each for each of the speaker in the same order, and you can go and refute each other, but you cannot change side. So I think first will be Rita Sri. First of all, I would like to mention about Shambhu's point on unification of women, unification of the struggle that women have faced. Now, the fact of the matter is that the way that Women's Day is celebrated in this country is that it creates various echo chambers in the area that it is celebrated, which is more established metropolitan cities. So the fact that people would empathize or gauge or even attempt to understand the struggles faced by women in lower income strata or women who haven't had the same level of opportunity that others have is difficult. And as to Sritama ma'am's point on how when a baby grows up, it learns practically from their from the more women influences in their life, I would like to refute that by saying that why should the onus be on women to make the larger to take on the lion's share of responsibilities at home, because that again tends to reinforce the label of women as a more homemaking personality. Or thank you, I would like to conclude with that. Thank you. Thank you, Rita Sri. Shambhu, you want to
respond to that? Okay, thank you again. There is a lot of talk from the opposition side that what Women's Day has done is that it has commercialized the struggle of women throughout the years, and that it has only become a fad among upper middle class women and educated elite women. And I would like to say that that is not at all true. Because even today, International Women's Day promotes active struggle around the world from organizations like Gabriela in the Philippines, Anganwari in India, and several other organizations in Brazil, Iran, Saudi Arabia, and even the United States. It is still a day of struggle, regardless of what commercialization attempts to make it. And so I don't know what the solution to saying that it's just educated or elite women. It is not an issue of the poor and marginalized women. It is absolutely an issue of the poor and marginalized women, and they are struggling, and they are going out on the streets, and they are fighting for their rights, because after all, women hold up half the sky. Thank you. Thank you, Shambhu. Now I think it's Manas. Hello. Yeah. So we have had points from the opposition about awareness and how commercialization doesn't affect these issues in the mass scale. But there is a very big fact that all we see in this world is very heavily influenced by commercialization. The media is commercialized, the products are commercialized, every billboard is commercialized. So every time that you see someone saying that it's International Women's Day, it's probably someone sponsoring that advertisement. So as an issue, commercialization trivializes the fact of Women's Day. And this fact that we keep ignoring, that what has been fed to us is mostly what the agenda is for these mass scale corporations, is what we have to discuss. It is obviously important to celebrate this day, but we also have to keep in mind that the celebrations should be rightful and inclusive for all. Thank you. Thank you. Now I think it's Shumil. So there were points mentioned by the proposition that this movement has only been taking place in the elite society, and that awareness is not just enough, and that there's a lot of time and resources which are being spent on this day, which are not actually aiding the movement, which I believe are extremely wrong, because the perception of Women's Day that most people have over here is something that we've seen in metropolitan cities like Kolkata. We haven't actually been in remote areas where different campaigns take place, and where we actually see the opinions of people shift just because they get more aware of the situation, and just because they get more aware of the history of the struggle and what the present and the future holds for us. Also, surely there are many issues which are yet to be addressed by the movement, and surely there are many flaws. But that does not mean that the Women's Day doesn't aid the women empowerment movement at all. That is a very wrong statement to make. And also, I mentioned a lot of different ways, especially talking about how the United Nations sets a theme, and how that theme is what is something that sets the rule for the entire year. So yes, and there are also a lot of fundraisers held on the International Women's Week, which actually helps and aids the movement a lot. So it's very wrong of someone to say that this movement does not aid the empowerment struggle at all. Thank you. I think it's Aditya. Well, firstly, my response to the statements made by the proposition. Yes, it is true that we have a mostly metropolitan perspective of Women's Day, but I am yet to hear of any actual changes that have been brought about by just bringing awareness to rural areas, which did not involve legislation or policy implementations at the grassroots level. And in general, one of my questions to the opposition will be, in 2022, India averaged 50 crimes against women every hour. So, in the mere time we were having this debate, approximately 20 to 25 women had some form of crime committed against them.
I just want to ask them, what can awareness or just talking about this do about it? Thank you. Thank you, Aditya. Now I think is Rishika. Point. Women's Day is not just about exchanging gifts or it being a cultural fest. It need not be celebrated as other festivals. What it really demarcates is the need to realize the importance of the fact that women need to be given the place that they deserve, the rights that they deserve, and the differences that there are in the society needs to be covered. Women's Day acts as the focal point of women's movements. Women's Day, I believe, is certainly playing its role in making it common among the people by making it reach out to the rural people. What role can be played by them in making it possible? Thank you. Thank you, Rishika. I think the last for the motion is. What is the point Okay, so the opposition has mentioned again and again that this is also very much a grassroots issue. However, like I mentioned in the Hathras case, that happened on 2nd March, not even a week away from Women's Day, but we still have not heard about cases such as that. We only hear statistics about female feticide, things like this in smaller areas, in more remote areas, and perhaps there is some good work that is being done by various NGO government organizations. But this would take place without International Women's Day. And all of these, beyond the statistics, what we need are the stories. We need to really feel what women go through in such areas. And that is simply not brought to the forefront by Women's Day. Instead, like I mentioned in my speech, people simply get placated by the good feeling of having been doing something for such a grave issue. And having been placated by that, they refuse to take further action, and therefore it really does not aid women's empowerment in any way. Thank you. Thank you. And the last speaker against the motion is Dr. Sritama Chatterjee. Well, as I mentioned, a celebration cannot go on for 365 days a year. So we have marked 8th March as the Women's Day. And we are facing some of the proponents' issues, that is commercialization of Women's Day. Well, commercialization is a businessman's approach. Even today, when we switch on the TV, there is some commercial ads regarding Arihant textbooks and all, Chaya Prakashani and all, but that doesn't mean the person will only read Chaya Prakashani and go for examination. Similarly, in Women's Day, if I am celebrating or commercializing Women's Day, doesn't mean that that is all for a Women's Day. We are doing several issues are being addressed, and even the NGOs and the small scale industries where women has role to play, they are playing genuinely. And I would personally request if every one of us can devote some time out of their busy schedule to support the women in need, then we can definitely achieve success what we want to access through this Women's Day. Thank you, Sritama. And let's have a big hand for all the speakers, because in very little time they have prepared or whatever they could for preparation. And I think they can be excused and the chairs may be removed because we are going to have the cultural competition. But before we finish, I think the judges are going to tally the marks and announce which team won by scoring, and also who are the two best speakers, and then we'll have the awards of all the events together. But as a responsibility as a moderator, that what does the house think after the debate? The debate will not end, and the competition ended. The debate will go on. But is there any change? I mean, are you changing sides? So let's see. Please raise your hand if you are in favor of the motion. Okay, there are a few. How about against the motion? I think there are more. So against the motion, has been approved by
the House. And so now I request Shubhana to continue. Thank you. Yeah, the House said that there should be, I don't, not only that, I think there should be a debate, because we all talked about, we agreed on one thing, the way we celebrate is probably not the right way. I think all the speakers agreed on that. So we should probably have more events like this, which will probably make a change. Thank you very much. Thank you, Professor Bose, for such a wonderful moderation. Now I thank our judges also. So Professor Navanita Das, Mrs. Sujata Roy, and Dr. Swagotam Das. Thank you very much for your judgment. So thank you each and every participant as well. So without you, it would never be possible to happen this debate. So now moving on to the next event, which is a prize distribution. So focusing on this IWD 2023 program, we had organized a photography contest on the theme of her life and work, as well as an essay and poetry writing contest having the theme of tales of empowerment, inspiring stories from home and beyond. So may I now invite the winner of the photography contest, and the winner is Shubhra Basu. If you are here, please come up on the stage. Okay. The first runner-up, Sugato Sengupta. And the second runner-up, Indranil Mitra. Now I request Professor Sushmita Shurkole to come up and give away the prize to them. Professor Shurkole, please come here. For photography contest, winner is Shubhra Basu, first runner-up Sugato Sengupta, and second runner-up Indranil Mitra. So if you are here, please come here, come on the stage. So now the winner of the essay writing contest, and the winner is Kaushiki Roy, ERU, from ERU, and the first runner-up Ayati Banerjee from GSU. If you are here, please come on the stage. He is the winner, Kaushiki Roy. Ashto Akashir Gulfa. So the name of the prize winning story is Ashto Akashir Gulfa. Okay, now I move on to the poetry writing contest, and the winner is Rashmi Kunnar from MMath. Rashmi Kunnar, and the first runner-up Koel Nandi. So now I invite the winner of debate. Then the best speaker is
Obronil Ghosh, and the second best, Shambho Raha. Shambho Saha, sorry, Shambho Saha. So please come here on the stage. I just want to add that I think Obronil wanted to speak against the motion, but because of all this, change in sides, he was forced to speak in favor, and he won the best speaker. So I think he needs a big hand for that. Thank you, Professor Kole. And okay, so another announcement that all the winners and you should collect your certificates from Dr. Somonetra Munsi by next Thursday or Friday. Great. We haven't decided that. So now I would like to move on to the last part of this evening, which is the cultural program. So I request our cultural team to come up and take the floor. And I think we need a little bit of time to to ready the set. And for this timing, I request to drop down the curtain. And this time maybe you can just take a very, very small tea break.
সবুজ করটা কোথায় দিয়ে দিবে? সবুজ করটা লাগাতো তবলা লাগালো তবলা সবুজ করটা লাগায় যে তবলা যে করটা লাগানো ওটা ভোগায় লাগানো যাবে দেখতো সবুজ করটা খুলে তবলা লাগা হ্যাঁ তবলা লাগা আর এই যে তবলা করটা ওটা ভোগায় দিবে আর কিছু করতে দেখতে পাচ্ছ না ভয়েসটা এসছে এখন দাও Hello, check this.
Okay, I think we are ready to start. So I request everyone to come to the auditorium and please be seated. We are ready, so please come and take your seat quietly. Thank you. Hello. 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 Hello, hello. Hello. ওটা দেবো তাহলে এটা টানা ওটা যাবে ফাঁকা আর আসবে না মোবাইল জ্যাকটা লাগিয়ে দেখো তো
रिकॉर्डिंग करते हैं अपना रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए चल ही रहा है मैंने पॉज कर दिया हमारा नाम ही लगा रिकॉर्डिंग चले जाता আমি খুলে দেবো ও হয়ে গেছে Half the sky, Ardhik Akash. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips her wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. But a bird that stalks down her narrow cage can seldom see through her bars of rage. Her wings are clipped and her feet are tied, so she opens her throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and her tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Far from the wind, the river, the orange sun, the sky, and freedom, women remain caged birds, caged in ages of discrimination, disparity, and oppression. The theme of this year's International Women's Day is Endless Equity. We are in a world that is getting farther and farther away from being equitable in more ways than one. Basic rights such as access to education, healthcare, and sanitation are not guaranteed for all. Women thrive, and their potential in every sphere of life gets an opportunity to blossom. Whenever there is equity, whereas lack of equity puts them at a tremendous disadvantage. Thus, they cannot go to school. If there is no safe transportation, they cannot go to work. If there are no childcare facilities. Since its inception, the feminist movement is all about creating an affirmative and inclusive world, bringing attention to issues such as gender equality, reproductive rights, and violence and abuse against women. The simple liberties that we take for granted in the present day have been earned through decades of movement fighting discrimination and gender stereotypes. In this evening's program, we will highlight certain issues that continue to adversely affect women worldwide and celebrate the proactive role of women in becoming the harbingers of equity. कदमों में जो दम है हौसला क्या कम है इस
दिल की धड़कन है, आरज़ू लगन है। इन कदमों में जो दम है, हौसला क्या किसी से कम है। इस दिल की जो धड़कन है, आरज़ू की लगन है। सूरज को जो ढल ना पाए, आतिश को जो बुझ ना पाए, कोशिश को जो रुक ना पाए, आफत से जो छुप ना पाए। मैं इरादा मैं काबिश हूँ, मैं हूँ जज्बा मैं ख्वाहिश हूँ, मैं हूँ ना हूँ मैं साहिल हूँ, हिम्मत हूँ मैं औरत हूँ, रहमत हूँ मैं औरत हूँ, रहमत हूँ मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ मैं औरत हूँ, किस्मत हूँ मैं औरत हूँ। दूर है मंजिल राह कठिन है, कहते थे ये नामुमकिन है। बेअधूरा तेरे दिन है, आज को थामो यही वो दिन है। कदम से तुम कदम मिलाओ, साथ चलेंगे तुम भी आओ, दुनिया से तुम ना घबराओ, अपनी धुन में चलती जाओ। माजी मुस्ताकिल तुम, हम भी ताबीर भी तुम, जो भी चाहे कर जाए तुम, हिम्मत है औरत है तू, जुर्रत हूँ मैं औरत हूँ, रहमत हूँ मैं औरत हूँ, कुव्वत हूँ मैं औरत हूँ, रोशन हूँ मैं औरत हूँ, कुदरत हूँ मैं औरत हूँ, इंसान हूँ मैं औरत हूँ। Among all the ways to subjugate a woman, sexual violence is certainly a very old one. It is an equity issue, rooted in concepts of power, oppression, and privilege. In a country such as India, which is fragmented along caste and creed, it is also a weapon to silence the marginalized. In recent incidents of rape, the public outrage or the lack of it, the arrest or the lack of it, are often determined by the comparative social position of the victim and the perpetrator. हमको मिटा सकेंगे जमाने में दम नहीं, আমাকে নেবাতে পারে এত শক্তি রাখে না সময়। কখনো ভেবো না আমি সময়ের মুখ চেয়ে থাকি, সময়ে আমার সঙ্গে খেলে যাক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, যতই কারুক শাড়ি লজ্জা বস্ত্র ঠিক থাকে বাকি। মন্ত্র বলে বেলা হয়ে যাবে সব, যা ছিল অবেলা। ধর্মযুদ্ধে প্রতিবাদী চিরকাল দাঁড়ায় নির্ভয়, যেহেতু সপক্ষে তার ঈশ্বর সাধিত মহাকাল, স্বয়ং সারথি হয়ে সব বুহ ভাঙেন উত্তাল। যতই দিক না যুদ্ধ খণ্ডকাল হবে পরাজিত, এই তো জেনেছি শাস্ত্রে যতটুকু হয়েছে অধীত। অখণ্ডকালের পক্ষপাত ধন্য আমি মহাশয়, আমাকে রাঙাবে চোখ এত শক্তি রাখে না সময়। Thank you.
न्याय के मंदिर भी खो गए हम, जमाना चले ना चले मेरे संग, होगी अल्लाह आवाज दबंग। देखा आजाद है कहना मुझे, देखा आजाद है रहना मुझे, देखा आजाद है कहना मुझे, देखा आजाद है रहना मुझे। छूटे जिस्म पर मरहूम, लाश नहीं हूँ मैं जिंदा कदम, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बहेगा एक नई तरंग। हाँ देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है दरिया है संग, लंबी डगर है बड़ी पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, आजादी की रंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। সংবাদ আছে, যারা আমাকে ভেঙে চুরে কাচের মতো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তাদের জন্য তাদের জন্য যারা ভেবেছিলে আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবো না, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবো গা ঘিনঘিনে কাদায়, আমাকে ছিঁড়ে কাগজের মতো কুচি কুচি করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলে আমি হারিয়ে যাব বিচ্ছুন্নপুর। যে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল অতলান্তিক বিষাদী সমুদ্রে, ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল এক পৃথিবী বিবমিশায়, যে আমাকে অযুত রাতের কান্না লিখে দিয়ে বুকের ভিতর পুড়ে দিতে চেয়েছিল আল্লাহ জমা স্যাঁতস্যাঁতে এক মজা দুঃখ দিয়ে উড়িয়ে শেষে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে ছাইয়ের মতন, তাদের জন্য দুঃসংবাদ। আমি এখন পাখির মতন, আমার ছিঁড়ে কুচি কুচি ভাসিয়ে দিলে এখন আমি ডানা মেলে আকাশ জুড়ে উঠতে জানি, কাটা যায় না, ভাঙা যায় না, আমি এখন জলের মতন, ভেসে যেতে যেতেও হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিতে আমিও জানি, ছড়িয়ে থাকা টুকরো কাঁচের শরীর থেকে ছুরি হতে। এই যে মানুষ ক্ষতিতে দক্ষ ভীষণ, সেও জানুক আমি এখন হাসতে জানি, শ্যাওলা জমা পুকুর জুড়ে আমি এখন রোদের মতো ভাসতে জানি, প্রস্থানের গল্প লিখেও ইচ্ছে হলেই আবার ফিরে আসতে জানি, আমি এখন উড়ে যাওয়া ছাইয়ের ভেতর জেগে ওঠা ফিনিক্স পাখি, আমি এখন মেরে বাঁচতে জানি। Even today, women are judged, ridiculed, reprimanded, and in extreme cases, beaten and killed for what they choose to wear, what parts of their own bodies show or hide. On 16th September 2022, the Guidance এটা কি ছোট তো এটা Humanity Police of Iran arrested 22-year-old Mahsa Amini for allegedly violating Iran's mandatory ছোট প্রোগ্রাম দেখছি আমরা
improperly while visiting Tehran from Sakis. According to eyewitnesses, ও বাবা আমি তো ভাবছি তোমার বাবার ওইটার জন্য দেখছি protests spread কথা পাতা কিছুই বলো না of Sakis to other cities in Iranian Kurdistan. Throughout Iran and even to the World Cup soccer stadium in Qatar, where Iranian players refused to sing the national anthem in solidarity with the protesting women. Shahrin Hajipur composed the following song in which he used protest tweets starting with the word Barai, meaning because of, written in support of the protests. He was arrested 2 days after writing the song. For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother, my unity, for all the times we try to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their times, for empty promises of heaven in the afterlife, for all the imprisonments of beautiful minds, for all the babies who are born and for the ones who died, for all the times you told the truth and all the times you lied, for all the speeches that we heard about 1,000,000 times, for all the shacks and shelters that were sold to make a dime, for just a glimpse of a peaceful life, for the rising of the sun after an endless night, for all the pills we pop just to get some sleep, for all mankind and our country, for all the boys who never knew equality, for woman, for life, liberty. For liberty, for liberty, for liberty. Although Women's Day originated from labor movements in North America and Europe, during the early 20th century, International Women's Day started being observed after women gained suffrage in Soviet Russia in 1917. However, even after gaining some of the most important civil liberties through years after struggle, retaining them becomes difficult. In 2019, it was estimated that 21 million Indian women were denied their right to vote because their names were not registered on voting lists. I found a village, and in it were all our missing women holding guns to the heads of birds. They'd heard the voting had begun, that it had been going on for years without them. They knew their sisters had been bribed with gas cylinders and bicycles, that even grandmas grabbed bags of rice in exchange at the ballot. They showed no resentment. They'd been sending proof of their existence, copies of birth, and not quite death certificates to offices of the registrar. What they received in response was a rake and a cobweb in a box. The rake was used to comb the sugarcane fields for wounds lost in accidental hysterectomies. The cobweb box became an installation to represent the curious feeling of sitting backwards on a train, of life pulling away from you even as you longed to surge ahead. I found a village with a sacred tree
shot free of all its refugees, in whose branches our missing women had hung colored passport photos of themselves. Now listen, a woman is not a bird or chick or anything with wings, but a woman knows the sound of wind and how it moves its massive thighs against your skin. The sound of house swallowed by sinkhole, crater, tunnel, quicksand, quake. The collective whoosh of the disappearing. The way a gun might miss its target. The way 21 million might just vanish. जीवाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है एक कोई जीवाना मोहब्बत गुम है गुम है हो सरमुरादी सोनी पावत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है सूरत सदी परियावरनी सीरत दिया मरियम नदी हंसती है ता फूल झड़ देते तुरते हैं ता गजल है नगदी नम्स लम्बी सरूद कदरी है उम्र जे है मर के उगती पर ना दे गल समझ दे जीदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है हाँ एक कोई जीदाना मोहब्बत गुम है गुम है हो साद मुरादी सोनी पावत गुम है 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 Women played a crucial role in galvanizing the civil rights movement in the United States.
On December 1, 1955, in Montgomery, Alabama, a woman named Rosa Parks rejected the bus driver's order to vacate a row of seats in the colored section in favor of a white passenger once the white section was filled. Parks was arrested for civil disobedience in violating Alabama segregation laws, and she helped inspire the black community to boycott the Montgomery buses for over a year. The case became bogged down in the state courts, but the federal Montgomery bus lawsuit, Browder versus Gale, resulted in a November 1956 decision that bus segregation is unconstitutional under the Equal Protection Clause of the 14th Amendment to the U.S. Constitution. Park's act of defiance and the Montgomery bus boycott became important symbols of the movement. She became an international icon of resistance to racial segregation. Why you wanna fly, blackbird? You ain't never gonna fly. Why you wanna fly, blackbird? You ain't never gonna fly. No place big enough for holding all the tears you're gonna cry. 'Cause your mama's name was lonely and your daddy's name was pain, and they called you little sorrow 'cause you'll never love again. So why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. You ain't got no one to hold you. You ain't got no one to care. If you'd only understand it, nobody wants you anywhere. So why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly, blackbird? You ain't never gonna fly. You ain't got no one to hold you. You ain't got no one to care. So why you wanna fly, blackbird? You ain't never gonna fly. Why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. Migration of the human population for food, habitat, livelihood, or better opportunity is perhaps as old as human civilization. But its impact on women is particularly severe. In recent times, we have witnessed a humanitarian crisis of unprecedented magnitude, where millions of migrant workers were forced to walk hundreds of miles when a sudden lockdown was imposed in India due to COVID. The image of a child who fell asleep on a trolley suitcase that his mother was pulling, or the infant who kept playing peekaboo with a shroud that covered her mother dead from COVID,
keeps cropping out in our minds. The story of a little girl called Jango Magdam, who collapsed and died while walking 150 kilometers from the chili fields in Telangana, where she worked, to her home in Chhattisgarh haunts our senses. মেদিনীপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা যতন করে বদলি মাথা তাও যে মাথা সীতা মেদিনীপুরের আয়না চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা যতন করে বদলি মাথা তাও যে মাথা সীতা আর পেছ পাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার আর দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার কালো জলে উতলা চলে গুলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাইতে লদি ধারের চাষে বধু মিঠাই খাওয়া ঝিরিগিরি বাঁকা লদি হইছে কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছে কোন ফুলেতে রাধা পেট পাড়িয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার আর দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার কলি কলি ফুল ফুটেছে নীল কালো আর সাদা কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছে কোন ফুলেতে রাধা কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন পুরুলিয়া তথা রাঢ়বঙ্গের এই ছন্দটি পৌঁছলো আসামের চা বাগানে পরিযায়ী শ্রমিকদের মাধ্যমে চা বাগানের অনাচারে আনন্দের সুর বিষাদের রূপ নিল পাহি পাহি পাতা তুলি টকরে ভরাই পাহি পাহি পাতা তুলি টকরে ভরাই হে সখী কিয়ে কি উপায় হে সখী কিয়ে কি উপায় একটি কোণে কোণে পাতাই তো পেটের ভাত পাহি পাহি পাতা তুলি টকরে ভরাই পাহি পাহি পাতা তুলি টকরে ভরাই হে সখী কিয়ে কি উপায় হে সখী কিয়ে কি মনে করি আসাম যাব জোড়া পোখা টমাইব মনে করি আসাম যাব জোড়া পোখা টমাইব বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়ান সর্দার বলে লিব পিঠের চাম এই যদুরাম ফাঁকি দিয়া চলাই আসা এ যদুরাম ফাঁকি দিয়া চলাই আসা আর চিঠিতে কি ফুলে মন বিনা দরিখানে আর শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা দরিখানে মনে করি আসাম যাব আসাম দেশে নকরি পাবো মনে করি আসাম যাব আসাম দেশে নকরি পাবো বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়ান সরদার বলে লিব পিঠের চাম এই যদুরাম ফাঁকি দিয়া চলাই আসা এই যদুরাম ফাঁকি দিয়া চলাই আসা হে যদুরাম ফাঁকি দিয়া চলাই আসা Migration is entrenching a new globalized sexual division of labor, in which there is a demand for female and migrant labor, specifically in domestic and care work, within the service sector and the sex industry. Trafficking women and children
and exploiting them for profit has become rampant. Many of them end up in brothels and are held captive against their will. রাবেয়া কি রুকসানা ঠিক তো মনে পড়ে না, অস্থির এ ভাবনা শুধু করে আনাগোনা। ফেলে আসা দিন তার মিছে মনে হয়, নামে কি বাসে যায়। সোহাগে আলোরে জানি দেখেছিল কেউ আপনা আপনা কি কারো মনে পড়ে তাকে, তোমরা তা জানো নাকি সময় দিয়েছে থাকে। অভিমানী সে মেয়েটি গেছে হারিয়ে, বুকে ঘর সানিয়ে। সীমান্ত পেরিয়ে সে এসেছিল ছেড়ে তার গ্রাম, জানি সে কোথায়। এই শহরে কোনো বাগানে সে বয়ে আছে ফুল, প্রতি সন্ধ্যায় পাপড়ি মেলে দিয়ে সে আবার
institution that perpetuates patriarchy from one generation to the next. The wife is expected to live with her in-laws, often while the husband is away. In most languages, husband means master, and the bride is chosen to be much younger than her groom so that she respects and obeys him. Such a position is hardly conducive for a romantic relationship, and it is often the younger brother-in-law who receives her affection. এই কালকে সোমবারের জন্য কি কি লাগবে বললে না তো? খালি বিস্কিট?
सासुर से पूछ ली ननदिया से पूछ ली देवरा से पूछा तो लगाए गयो राम 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 कहाँ मैं होंगी यही भैया मोदी लहराए गई राम कहाँ मैं होंगी यही भैया मोतिया हेराए गई राम कहाँ मैं होंगी यही भैया বেশি লোক হয়নি। Inside the home, women have often been relegated to domestic responsibilities and care work. বলবি কোথায় It দেখাই is an যাচ্ছে। indispensable factor that contributes to the well-being of the household and society. However, the predominance of women in domestic work and keeping them out of economic activities put unpaid domestic work under the shadow of invisibility outside the production boundaries. আমি তোমারে মাটির কন্যা জননী বসুন্ধরা আমি তোমারে মাটির কন্যা জননী বসুন্ধরা তবে আমার মানব জন্ম কেন কি করেছে এ করেছিল ডাব করা ছিল গান আমি এই ব্যাপার এটা নেই এটাও সাথে রাখবেন না? একে দিয়ে দেবে বিলটা যখন আসবে প্রসেস করবে হ্যাঁ ওখানে দিয়ে দেবে হ্যাঁ একটা লাখ থেকে এখন 2 লাখ দাও 1,81,000 1,81,000 সবাই তো ওখানে ঘুরতে যাচ্ছে অভিমান ইহা তো ওই ছেলেটার
বলি Like many other mundane household chores, women usually have the responsibility of fetching water for the farmer. This can be a dangerous, time-consuming, and physically demanding task. Long journeys by foot, often more than once a day, can leave women vulnerable and often precludes them from school or earning an income. Fetching water, however, is not devoid of charms. There are innumerable tales of romance between Radha and the beloved Krishna that took place by the banks of the river Yamuna. আমি তো চিঠি পাঠাইনি কিন্তু পাঠাইনি ও কেন এক্সট্রা দিয়েছে কেন মানুকালাম তরফে মানুকালাম এখন দিদি চলে যাচ্ছে না মানুকালাম ওকে ফোন করে দিতে হবে জোনাকি বলতে পারে কতবার কেঁদেছে রাধা যমুনাকি বলতে পারে কতবার কেঁদেছে রাধা যমুনাকি বলতে পারে আর বলে চলতে গিয়ে আর বলে চলতে গিয়ে কোন পথে পেয়েছে বাধা যমুনাকি বলতে পারে কতবার কেঁদেছে রাধা যমুনাকি অঙ্গে সোনা ছিল যত অলঙ্কে দ্বিগুণ তত অঙ্গে সোনা ছিল যত অলঙ্কে দ্বিগুণ তত ও কালী চন্দন পদ ও কালী চন্দন পদ অবিরত কালিন্দীর কালো জলে ভেসে গেল নিরবতার যমুনাকি বলতে পারে কতবার কেঁদেছে রাধা যমুনাকি ধাপা 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 রে মারে ধাপা ধাপা বাগারে মাগারে সানি ধাপা বড় বাগারে ধাপা সা বন্য প্রেমে জড়ো জড়ো আনন্দ অধিক আরো বন্য প্রেমে জড়ো জড়ো আনন্দ অধিক আরো পিরিতি সুন্দর তর মনোহর পিরিতি সুন্দর তর মনোহর গুণ
disproportionately. The agony of sending loved ones to war, the physical violence, and the enduring psychological pain is difficult to bear. Time and again, women survived trauma and found the courage and the will to recommit to life. The following Rajasthani folk songs are about welcoming the beloved from the battlefield back to home. জানি না কেন ওটা সরে যাচ্ছে কেন বারবার। পারমিতা ম্যাডাম চিন্ময় কে ও? মানে এগুলো কেউ চিনি না কাউকে। তবলা বাজাচ্ছে না তো আরে তবলা বাজালে তবে তো সামনে বাজাচ্ছে না আমি হাত মারছি Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. These were Gandhi's words that inspired the birth of the Chipko Andolan, an ecological movement spearheaded by social activist Chandi Prasad Bhatt. The word Chipko means to embrace the tree, to avoid it from being felled. People from the Mandal village in the Himalayas of India hacked the trees to prevent its felling, so that local communities could have control over their natural resources. A woman, Gaura Devi, led the villagers who stood up to the loggers, surrounded the trees and sang, "This forest is our mother's home. With all our strength, we will protect it." The women kept an all-night vigil guarding the trees. Women who were solely responsible for farm, cattle, and children lost everything they had due to repeated floods and landslides. They saw that their oppression and the denudation of mountain slopes was connected to commercial interests, which made women support the movement. Women have always been at the forefront of movements protecting the environment and the sustainable development models in the Himalayan region and elsewhere in the country. दूध की नदियाँ बहे जा कोयल कुको गाए मारे घर
मारे घर अंगना ना भूलो ना मेरो गाँव कथा पारे जा धूप की नदियाँ बाजी जा कोई कुको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना है मारे घर अंगना ना भूलो ना मारे गामड़ लीला ले जहाँ नाचे मोरल ले जहाँ दूध गिरे लंबे जहाँ वाटी पल्ली कैया मासुकी गट्टी कैया आओ आओ रे आओ आओ मेरे गाँव सबको प्यारो मारो धाम प्यार रखियो मेरो शाम मारे घर अंगना ना बोलो ना ये मारे घर अंगना ना बोलो ना कभी रुकना मारेगा ओ परदेसिया कभी रुकना मारेगा ओ परदेसिया ओ परदेसिया ओ परदेसिया But a caged bird stands on the grave of dreams. Her shadow shouts on a nightmare scream. Her wings are clipped and her feet are tied. So she opens her throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still. And her tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the silent trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and she names the sky her own. आकाश আমার ভরলো আলোয় আকাশ আমি ভরবো গানে আকাশ আমার ভরলো আলোয় আকাশ আমি ভরবো গানে সুরের আবির্ভাব হাওয়ায় নাচের আবির্ভাব হানে আকাশ আমার ভরলো আলোয় আকাশ আমি ভরবো গানে সুরের আবির্ভাব হাওয়ায় নাচের আবির্ভাব হানে আকাশ আমার ভরলো আলোয় আকাশ আমি ভরবো গানে So hope you have understood. You love the performance. So it is worth to mention that we have used songs composed by Hani Aslam, Sevanti Chakraborty, Sarvin Hajipur, Rana Mansoor, Gautam Chakrabarty, Sunil Baron, Niti Sagar, and Rabindranath Tagore. We have also used a Jhumur song, a Rajasthani folk song, and a Chaiti by some unknown composers. So we have used poems by Mala Angelou, Nobonita Debsen, Saddat Hossain, and Tishani Dosi. Now I would like to introduce all the members of our cultural team. So Anik Datta, Ankita Sinha, Aparajita Karmakar, Abhijit Ganguly, Debarati Mukherjee, Monali Mitra Baluji, Minal Kanti Das, Paromita Das, Paulomi Guha, Purushottam Saha, Rishiraj Baul, Shompi Chakraborty, Shevanti Bosu, Shoumonekta Munshi, Srijan Chatterjee, Simoy Bhoumi, Sitama Bhunia, and myself Sumana Ghosh. So we have Tarok Kaur in percussion.
and Rahul Chakraborty, tabla. So now I would request Dr. Sharwani Pali, the chair of this IWT organization team 2023, to give the vote of thanks. Now over to you, Dr. Pali. Thank you, Shubhona. So you started the day. I think it's on now. Yeah, so thanks to Shubhona for starting the day with talking about, explaining to us about equity and equality. Big thank you to our director for taking the initiative, for inspiring us to put forth today's program. And what she said, she reminded us that every day is a Women's Day. It is up to us to carry it forward. Thanks to our distinguished speaker, Professor Shuprakash Roy, for his wonderful talk. He introduced us to the life and dedication of Bibha Chaudhary, who will surely serve as a great source of inspiration for all of us. Her tireless research, even though it was largely not given the recognition it deserved. Mrs. Sudhaka Roy for accompanying him and acting as a judge. That was really a big help to us. Thanks to all the debaters and the moderator, Professor Sharojit Bose, for such a nicely put together event, and largely extemporary, I believe, with the speakers switching sides, but yet winning the day. Brought up a lot of interesting aspects, like on the other, one hand, they talked about this kind of a celebration uniting women, being a fundamental step to empowerment of women, but also talked about commercialization, no concrete measures taken, and only gifts and mugs being exchanged, nothing more. So it was really very interesting. We enjoyed it. A big thank you to all the members of the cultural program team, the singers, the dancers, the reciters, the musicians, for a fantastic performance. Next, starting with our accounts department, Mr. Amitabh Mukherjee and his team, the CE office staff, directors office staff, engineering unit, Mr. Abhijit Ganguly has not only participated regularly in the rehearsals, he has also regularly made all kinds of arrangements, like having the auditorium available for extended hours, even arranging for refreshments during rehearsals. A lot of care that was taken by him. Our Computer and Statistical Services Center, all their staff, Shahili, Neeraj, Priyojit, Shubhashish Pal, for taking care of the live streaming, Zoom recording, and all the help that we requested them from time to time. Mr. Shubhajyoti Das for taking care of miscellaneous things, arranging for transport, refreshments, and other small things which are almost difficult to remember, but they were taken care of almost daily. Our audiovisual unit, estate unit, electrical maintenance unit, all members of the library, especially Mr. Kishore Satpathy, for helping us in getting the mementos and things organized. The reprography unit, Mr. Taposh, Vasu, Shubroto Babu for covering today's program. And finally, all our participants, the audience for being with us till the end, our judges for sparing the time to give us their judgments. All members of the organizing committee, we had quite a big organizing committee composed of different members from different parts of the administration. And finally, coming to the end, since the House has ruled in favor of another Women's Day, so goodbye until then. Okay.